Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we are reading in the Bhagavad Gita, chapter 9, the most confidential knowledge. Мы читаем Бхагавад-гиту, 9 главу, наиболее сокровенное знание. Text number 1. Текст номер 1. Are you ready for the most confidential knowledge? Вы готовы к самому сокровенному знанию? Yes. Yes. Or is your intelligence is all right? Is that enough? Или у тебя уже разум нормальный, его достаточно? So, text number 1. Текст номер 1. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Shri Bhagavanu Vacha. Shri Bhagavanu Vacha. Idam. Tu. Te. Guyatamam. Pravakshami. Anasuyave. Jnanam. Vijnanam. Sahitam. Yat. Yatva. Mokshase. Ashubha. Shri Bhagavanu Vacha. Idam tute. Guyatamam. Pravakshami anasuyave. Pravakshami jnanam vijnanam sahitam yaj gyatva mokshase shabad. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Shri Bhagavanu Vacha. Shri Bhagavanu Vacha. The Supreme Personality of Godhead said, The Supreme Personality of Godhead said, Idam, this, это. to. Wake up, Devaki. Девочки, просыпайся. Pray for mercy. Молись о милости. To, but, Но, te, unto you, тебе, Guyatamam, the most confidential, наиболее сокровенное, Pravakshami, I am speaking, я говорю, Anasuyave, to the non-envious, тем, кто не завидует, Jnanam, knowledge, знание, Vijnana, realized knowledge, реализованное знание, Sahitam, with, с, Yat, which, который, Gyatva, knowing, известен, Mokshase, you will be released, ты будешь освобожден Ashubhat, from this miserable material existence. from this miserable material existence. От этого страдальческого материального существования. Translation purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. The Supreme Personality of Godhead said, Верховная Личность Бога сказал, My dear Arjuna, мой дорогой Арджуна, because you are never envious of me, поскольку ты никогда не завидуешь мне, I shall impart to you я дам тебе this most confidential knowledge and realization, это наиболее сокровенное знание и реализацию, knowing which зная которое, you shall be relieved ты будешь освобожден of the miseries от страданий of the material existence. материального существования. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. The Supreme Personality of Godhead said, The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, My dear Arjuna, because you are never envious of me, because you are never envious of me, I shall impart to you I shall impart to you this most confidential knowledge this most confidential knowledge and realization, and realization, knowing which knowing which you shall be relieved you shall be relieved of all the miseries of all the miseries of material existence. of material existence. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады.
This is how to get free from all the material miseries. Это как избавиться от всех материальных страданий. Interesting topic. Huh? Интересная тема. Prabhupada Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. As a devotee hears more and more about the Supreme Lord, Чем больше преданные слушают о Верховном Господе, he becomes enlightened. такой преданный становится просветленным. This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam. Этот процесс слушания, он рекомендован в Шримад Бхагаватам. The messages of the Supreme Lord are full of potencies. Послания Верховного Господа исполнены потенцией. And these potencies can be realized И эти потенции можно осознать. if topics regarding the Supreme Godhead Если темы, связанные с Верховным Господом, are discussed amongst devotees. если они обсуждаются среди преданных, This cannot be achieved это нельзя обрести by the association of mental speculators через общение с ментальными спекулянтами or academic scholars, или с академическими учеными, for it is realized knowledge. поскольку это реализованное знание. The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. Преданные, они всегда вовлечены в служение Верховному The Господу. Lord understands the mentality and the sincerity of a particular living entity Господь понимает умонастроение и искренность определенного живого существа, who is engaged in Krishna consciousness который вовлечен в сознание Кришны, and gives him the intelligence и дает ему разум to understand the science of Krishna понять науку о Кришне in the association of devotees. в общении с преданными. Discussion of Krishna is very potent. Обсуждение о Кришне очень патентное. And if a fortunate person has such association Если у удачливой личности есть такое общение, and tries to assimilate, и он старается воспринять to это, digest and understand переварить это, понять this knowledge, это знание, then he will surely make advancement towards spiritual realization. то он, несомненно, будет прогрессировать на пути к духовной реализации. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, Господь Кришна, чтобы воодушевить Арджуну на более и более прогресс в его служении, describes in this 9th chapter описывая 9 главу, matters more confidential than any he has already disclosed. описывает в 9 главе предметы более сокровенные, чем он открыл ранее. In the very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter, it is more or less an introduction to the rest of the book. В начале Бхагавад-гиты, в первой главе, это больше как введение ко всей книге. In the second and third chapters, the spiritual knowledge described is confidential. Вторая и третья глава описывают духовное знание как сокровенное. Topics discussed in the 7th and 8th chapters are specifically related to devotional service. Темы, обсуждаемые в 7 и 8 главе, специфично связаны с преданным служением. And because they bring enlightenment in Krishna consciousness, И поскольку они привносят просветление в сознание Кришны, they are called more confidential. они называются еще более сокровенным знанием. But the matters which are described in this 9th chapter Но предмет, который описывается в этой 9 deal главе, with unalloyed pure devotion, Shuddha Bhakti. имеет отношение к беспримесной преданности, к Шудда Бхакти. Therefore, this is called the most confidential. Поэтому он называется наиболее сокровенным. Confidential, more confidential, most confidential. Сокровенное, более сокровенное и наиболее Are сокровенное. you ready for the most confidential? А вы knowledge? готовы к наиболее сокровенному знанию? No, you're not. Я не готова. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna Тот, кто расположен в наиболее сокровенном знании is о Кришне, naturally transcendental. естественным образом He трансцендентен. therefore has no material И pangs, поэтому не испытывает никакую материальную боль. although he is in the material world. Несмотря на то, что находится в материальном мире. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said В Бхакти Расамрита Синху говорится, that although one who has a sincere desire to render loving service to the Lord что тот, у кого есть искреннее желание совершать любовное служение Господу, is situated in the conditional state of material existence, но находится в обусловленном состоянии материального существования, he is to be considered liberated. его нужно считать освобожденным. Similarly, we shall find in the Bhagavad Gita, Точно так же мы найдем в Бхагавад-гите. I got to underline that Нужно мне это пометить, so I don't forget. чтобы я не забыл.
Similarly, we shall find in the Bhagavad Gita 10th chapter that anyone who is engaged in that way is a liberated person. Точно так же мы найдем в Бхагавад-гите в 10 главе, что тот, кто вовлечен вот таким образом, является освобожденной личностью. Now, this first verse has very specific significance. Этот первый стих обладает очень специфичной значимостью. The words idam jnanam means this knowledge. Слова «идам гьянам» означают «это знание», Refers to pure devotional service, Shuddha Bhakti, указывающее на чистое преданное служение Шудда Бхакти, which consists of 9 different activities: которое состоит из 9 разных видов деятельности. hearing, chanting, Слушание, воспевание, remembering, памятование, serving, служение, worshiping, поклонение, praying, молитвы, obeying, почитание, maintaining friendship, поддержание дружбы and surrendering everything to и Krishna. предание полностью Кришне. By the practice of these 9 elements of devotional service, Практикуя эти 9 элементов преданного служения, one is elevated to spiritual consciousness, человек возвышается до духовного сознания, Krishna consciousness. сознания Кришны. When one's heart is thus cleared of material contamination, Когда сердце человека таким образом очищается от материального осквернения, one then can understand the science of Krishna тогда человек может понять науку о Кришне in Tattva. в Татве. Simply to understand theoretically that a living entity is not material, that is not sufficient. Просто понять, что живое существо нематериально, это недостаточно. That may be the beginning of spiritual realization. Это может быть начало духовной реализации. But one should recognize, practically realize the difference between the activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. Человек должен практически осознать разницу между деятельностью человека, который телом себя считает, и тем, кто практически осознает, что он душа. In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead. В 7 главе мы уже обсуждали богатство Верховной Личности Бога. There's different energies, Его разные the энергии, inferior and the superior natures, вышестоящие и низшестоящие природы. and all this material manifestation. И все это материальное проявление. Now, in the chapter 9, the glories of the Lord will be further explained, delineated. В 9 главе слава Господа, она будет дальше объясняться. The Sanskrit word anusuyave in this verse is also very significant. Санскритское слово «анусуеве» в этом стихе тоже очень значимо. Generally, the commentators, even if they are highly scholarly, they are all envious of Krishna, Обычно комментаторы, даже если они в высшей степени ученые, они завидуют Кришне, who is the Supreme Personality of God. который верховная личность Бога. And even the most erudite scholars, И даже наиболее эрудированные ученые, they write on the Bhagavad Gita, and Они- Srimad Bhagavatam, они пишут на Бхагавадгиту Шримад Бхагаватам, but very inaccurately, но очень неправильно, because they are envious of Krishna. потому что они завидуют Кришне. Their commentaries are useless. Ихние комментарии бесполезные. The commentaries given by the pure devotees of the Lord, they are bona fide. Комментарии, данные чистыми преданными Господа, они истинные. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. Никто не может объяснить Бхагавад-гиту или дать совершенное знание о Кришне, если он завидует. One who criticizes the character of Krishna without knowing him Тот, кто критикует Кришну, не зная его, is a fool. глупец. So such commentaries should be very carefully avoided. Такие комментарии нужно очень тщательно избегать. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Для того, кто понимает, что Кришна – верховная личность Бога, the most pure and transcendental personality, наиболее чистая и трансцендентная личность, these chapters will be very beneficial to them. эта глава будет очень благоприятна для них. Again, translation. Еще раз перевод. The Supreme Lord
Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, because you are never envious of me, Верховная Личность Бога сказал: мой дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, я дам тебе это наиболее сокровенное знание и реализацию, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence." зная которое ты будешь освобожден от страданий материального существования. So this is a qualification, a pre-qualification for Krishna to reveal the absolute, to reveal himself, the absolute truth, and everything in relationship to Krishna. One must be a devotee and not envious of Krishna. И вот эта квалификация, предварительная квалификация, чтобы Кришна явил себя, явил абсолютную истину, это то, что человек, он должен быть преданный Кришне и не завидовать ему. So if we do not have realized tattva vijnanam, realized knowledge about Krishna internally and externally, why is that so like that? Если у нас нет реализованного знания о Кришне внутри и извне, почему это так? Why he's not giving us that intelligence and realization? Почему он не дает нам этот разум и реализацию? Because we're envious of him. Потому что мы завидуем ему. Right? He's giving everything to his devotee, whose devotee means, pure devotee, means not at all envious of Krishna. Он дает все своему преданному, чистому преданному, что означает, что у него вообще нет зависти к Кришне. Right? He accepts, yes, Krishna is the supreme personality of Godhead. Он принимает, да, Кришна, он верховная личность Бога. But Prabhupada said persons in material consciousness, they're envious of Krishna, so they're competing with Но Krishna. Прабхупада, он объясняет, что человек в материальном сознании, он завидует Кришне, и поэтому соревнуется с Why ним. he gets to be the enjoyer? А почему это он должен We быть want to наслаждающимся? Мы хотим. We think we're the supreme controllers and Мы proprietors. думаем, что мы верховный контролирующий, But that's верховный Krishna's собственник. position. Но это Кришна We think, положение. well, we're everyone's best friend, but that's Krishna's Мы position. думаем, что мы лучшие друзья всех, но это Кришна положение. Every soul is an eternal servant of Krishna. Каждая душа является вечным слугой That's Кришны. our swarup, that's our position, that's the nature of the soul. Наша сварупа положение, такова природа души. But why we're not accepting that? Но почему мы это не Why we're not принимаем? acting in that capacity? Почему мы не действуем вот на этом уровне? Because we're envious of Krishna. Потому что мы Кришне завидуем. Why we're not accepting perfect absolute knowledge from Krishna, and instead we're trying to accept our own so-called material knowledge on false ego platform? Почему мы не принимаем совершенное знание от Кришны, а вместо этого принимаем несовершенное знание на своей материальной Why we платформе? cannot hear Krishna's message? Why we're not accepting Krishna's message? Почему мы не можем слышать послание Кришны, не принимаем послание Because Кришны? we think we know better. Потому что мы We think думаем, we're more что знаем intelligent. лучше и We более think we know разумнее. what is best for Мы us. думаем, что знаем, We что think лучше we для have the нас. perfect Мы plan. думаем, что у нас совершенный план. We think we can understand everything without Мы Krishna. думаем, что мы сможем все понять без Кришны. Therefore, that is a proof of enviousness of Krishna. Это доказательство зависти Кришны. Otherwise, we're trying to be devoted to say, of course we're not envious of А Krishna. иначе мы стараемся быть преданными. Конечно же, мы Кришне не завидуем. We can say, Мы можем так сказать. but if we were free from enviousness of Krishna, then we would be fixed in perfect knowledge and realization, tattva vijnanam, by the mercy of Guru and Krishna. Но если бы мы не завидовали Кришне, мы были бы утверждены в духовном знании Таттва Вигьянам по милости Гуру и Кришны. So judge by the results. Поэтому судите по Why результату. we're not perfectly situated in real knowledge with realized knowledge and realization of all things related to Krishna and free from the miseries of material existence. Почему мы не утверждены в знании о Кришне и все, что связано с Кришной, и не свободны от материальных страданий? Because we're envious of Krishna. Потому что мы Кришне Therefore, we're not завидуем. getting the result. Поэтому мы не получаем Those результат. who are not envious of Krishna, by Krishna's mercy, he explains everything to them, Те, кто не завидуют Кришне, по милости Кришны, Кришна объясняет им все. purifies them. Очищает Krishna их. says to show special mercy, I purify all the darkness and all the ignorance and all the suffering, which is the ignorance is the root cause of your suffering condition. Кришна говорит, проливая свою милость, я очищаю человека от невежества, которое является коренной причиной So why страданий. we're not getting this special mercy? А почему мы не получаем эту особую милость? Why is the ignorance still there, which is causing us to misunderstand and make bad decisions, which are the reason that we're suffering and anxiety? Почему невежество все еще там, которое является причиной того, что мы недопонимаем и совершаем ошибки, и это является причиной беспокойств и Krishna страданий? says, if you
hear me, if you're not envious of me, I'll explain everything to you. Кришна говорит, что если ты слушаешь меня, не завидуешь мне, я тебе все объясню. Everything of material world, everything of spiritual world. Все о духовном мире, о материальном мире. Krishna says, in all your activities, just depend on me. Кришна говорит, во всей своей деятельности просто зависи от меня. He said, touch Trinu, hear from me, Он говорит, тащину, слушай от depend меня. on me, Зависи от work меня. under my protection. Работай под моей Be conscious of защитой. me. Будь в сознании меня. Then you'll cross over all the obstacles of material life by my mercy and my grace. Тогда ты преодолеешь все препятствия материальной жизни по моей милости. Krishna will give us that intelligence, spiritual intelligence, Krishna- to understand how to practically do it. Даст нам этот разум, духовный разум, чтобы понять, как это практически He делать. said, I'll impart this most confidential knowledge and realization to you. Он говорит, я вложу это трансцендентное знание и реализацию в тебя. And knowing that, you'll be relieved of all of the miseries that you're feeling due to this material existence. И получив это знание, ты будешь освобожден от всех страданий материального существования. So why is that not happening? А почему это не происходит? Krishna says, why? Because you're envious of me. И Кришна говорит, почему? Потому что ты You're завидуешь not my мне. friend. Ты не мой You друг. don't consider me your Ты не friend. считаешь меня своим You're not другом. really my Ты devotee. на самом деле не You're мой posing преданный. like you're Ты devotee. притворяешься как But преданный, you're not trusting me. но ты не доверяешь And мне. therefore you're not having faith in И me. поэтому у тебя нет веры в меня. And therefore you're not hearing from И me. вот поэтому ты не слушаешь меня. And he said, those who cannot hear due to this false ego, И bodily те- platform, И те, кто, он говорит, что те, кто не могут слушать из-за ложного эго, they're lost они потеряны. and getting more lost. И теряются еще сильнее. So Krishna is coming here to give every soul an opportunity to get perfect knowledge from perfect source. Кришна приходит сюда, чтобы дать каждой душе возможность слушать совершенное знание совершенного источника. He's giving the means, the science of bhakti, of devotional service to the Lord. How to purify our existence, get out of Maya, understand the Lord, ultimately to go back to Him. Он дает средства, науку бхакти, как очистить свое существование, как понять Господа, и как в конечном итоге вернуться к Нему. Prabhupada said, if you realize you're in suffering condition due to threefold miseries of material existence, Прабхупада говорит, если ты осознаешь, что ты находишься в состоянии страданий из-за влияния трех гун материальной природы, and you realize that whatever you're thinking and doing is only making the matters worse, и понимаешь, что то, что ты думаешь и делаешь, только еще усугубляет it's all положение. based on faulty information, Это все основано на ложной информации, due to feelings and emotions Is that- and mental speculation. чувств, эмоций, ментальных This is спекуляций. Maya leading you into more Maya Это майя, которая тебя and ведет more ignorance Еще- and more suffering. в большую майю, еще в больше страданий и So when невежества. we're done with that, like Arjuna, then we'll surrender to Krishna. И если мы закончили с этим, как в случае с Арджуной, то мы предадимся Then Кришне. we'll accept Krishna's instruction. То мы примем наставление Кришны. Because Krishna is seed-giving Father, He's the Father of every living entity. Потому что Кришна, Отец, дающий семя, Он And He Отец sees we're suffering out of our ignorance and forgetfulness of Him. каждого живого существа. Он видит, что мы страдаем из-за невежества и забвения о Нем. So He's coming and sending His devotees to try to revive our Krishna consciousness, to Yeah. remind us. Он приходит и посылает своих преданных, чтобы они пробудили наше сознание Кришны, напомнили нам. But to be able to hear it and understand it, it requires purification of mind, intelligence, and senses. Но чтобы быть способным слышать это и понять это необходимое очищение ума, разума и чувств. So the first prerequisite is one must not be envious of Krishna. И первая предварительная вещь, что ты человек должен не завидовать Кришне. If someone's trying to help you and you're envious of them and competing with them, then how can they help you? Если кто-то пытается тебе помочь, а ты завидуешь ему и видишь в нем соперника, то как он сможет помочь If we тебе? think our intelligence and understanding is perfectly fine, why would we seek a higher, more important, more valuable instruction and association? А если мы думаем, что наш разум, наше понимание, оно все хорошо, то зачем мы будем искать ценное, более ценное общение? So Krishna is giving the topmost, most confidential knowledge Кришна нам дает высочайшее, самое сокровенное to знание. those who are His devotees, who want to really be His devotees. Для тех, кто его преданный, и кто хочет по-настоящему быть его преданным. Prabhupada says the Lord, He understands the mentality and the sincerity of a particular living entity. Прабхупада говорит, что Господь, Он понимает искренность и умонастроение живого существа.
who really wants Krishna? Krishna will understand that. Кто по-настоящему хочет Кришну, Кришна это поймет. And Krishna says, if you render devotional service with this mood of wanting to render loving devotional service, I'll give you intelligence how to come to me. И Кришна говорит, что если ты совершаешь преданное служение вот в этом умонастроении, что ты хочешь его делать с любовью и преданностью, то я дам тебе разум, как прийти ко мне. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity Господь понимает умонастроение и искренность определенного живого существа, who is engaged in Krishna consciousness кто вовлечен в сознание Кришны, and gives him the intelligence и дает ему разум to understand the science of Krishna понять науку о Кришне in the association of devotees. в общении с преданными. So we discussed today where Prabhupada is explaining, and Shastra explains how Krishna incarnates in transcendental sound vibration. Мы обсуждали сегодня, как Кришна, Шрила Прабхупада объясняет, как Кришна инкарнирует в форме трансцендентной звуковой вибрации. So it says Srimad Bhagavatam is incarnation of Krishna. Говорится, что Шримад Бхагаватам является инкарнацией Кришны. So Krishna incarnates in this transcendental sound vibration with topics related to pure devotional service related to Krishna. Кришна инкарнирует в трансцендентной звуковой вибрации в обсуждении тем, связанных с чистым преданным служением и с Кришной. So Krishna is the speaker of the Srimad Bhagavatam. Кришна является рассказчиком Шримад So if Бхагаватам. we can associate and hear from Krishna, Если мы можем общаться и слушать от Кришны, then this transcendental sound vibration, it has such a spiritual potency, is non-different from Krishna. то у этой трансцендентной звуковой вибрации такая духовная сила, что она не отлична от Кришны. And this hearing, Shravanam, from Krishna is able to purify material intelligence, mind and senses. И это слушание Шраванам от Кришны, оно способно очистить материальный ум, разум и чувства. So that potency will only manifest in the association of Krishna's sincere, serious devotees. И эта потенция, она проявится только в общении с серьезными и искренними преданными Кришны. This cannot be achieved by association of mental speculators Это нельзя обрести в общении с ментальными or спекулянтами academic scholars, или академическими учеными, for it is realized knowledge, поскольку это реализованное знание. not theoretical Это knowledge. не теоретическое There's знание. jnana and tattva vijnana. Есть гьянам, а есть татва вигьянам. So jnana means knowledge Гьяна означает знание. in this verse, and vijnanam means realized В knowledge. этом стихе и вигьянам означает реализованное знание. So we must even move beyond jnanam. То есть мы должны двигаться за пределы Of даже course, real гьяна. jnana means, realized knowledge of absolute truth. Конечно, настоящее гьянам означает реализованное знание в абсолютной истине. Or you could say jnanam, Prabhupada says, is theoretical knowledge. Или ты можешь сказать, гьяна, Прабхупада объясняет, теоретическое знание. And the vijnanam is scientifically realized knowledge. А вигьянам научно реализованное знание. And because you're never envious of me, Krishna says, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization. И Кришна говорит, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я дам тебе это трансцендентное знание и реализацию. Just like in the Srimad Bhagavatam, Lord Brahma Как в Шримад Бхагаватам Господь Брахма is speaking. Where is it? This is 3rd canto, 9th chapter, Lord Brahma's prayers for creative energy. Третья песнь, 9 глава, это молитвы Господа Брахмы о твоей созидательной силе. I wasn't gonna speak for this, so I'm just pulling it up. Я не планировал поэтому говорить, поэтому сейчас надо найти. Please be patient with me. Пожалуйста, будьте терпеливыми со мной.
If you're patient, I'm sure you'll be much rewarded. Если вы будете терпеливыми, я уверен, вы получите большую награду. So, will I find it? Найду Is ли? it possible? Возможно ли? I don't know. Не знаю. So then after this Krishna's brought us to this point that Lord Brahma, after he offered his prayers to the Lord, Кришна привел нас вот к этому моменту, что после того, как Господь Брахма предложил свои молитвы Господу, and the Lord says, "O Brahma, the prayers that you have chanted and praising the glories of my transcendental activities, и Господь сказал, что Брахма, после того, как ты вот произнес вот это прославление в мой адрес и про мои деяния, and the penances that you have undertaken to understand me, и аскезы, которые ты прошел, чтобы понять меня, and your firm faith in me, и твоя крепкая вера в меня, all of these are to be considered my causeless mercy." все это считается моей беспричинной милостью. Prabhupada says in the purport, when the living entity desires to serve the Lord in transcendental loving service, Прабхупада говорит в комментарии, что когда живое существо желает служить Господу с любовью и the преданностью, Lord helps the devotee in so many ways as the Chaitya Guru Господь помогает преданному разными образами, как Чайтя or Гуру, spiritual master within. или как духовный учитель внутри. And thus the devotee can perform many wonderful activities beyond material estimation. Таким образом, преданный может совершать разные удивительные деяния за пределами материального By the вычисления. mercy of the Lord, even a layman or ordinary person can compose prayers of the highest spiritual perfection. По милости Господа, даже обычный человек может совершать, как бы говорить молитвы, прославляющие Господа, очень такие изысканные. Such spiritual perfection is not limited by material qualifications, Такое духовное совершенство не ограничено какой-то материальной квалификацией, but is developed by dint of one's sincere endeavor to render transcendental loving service. Оно развивается на основе искреннего желания, усилия совершать трансцендентное преданное служение. This is qualification Вот это to квалификация. get Krishna's mercy, Guru Чтобы Krishna's mercy. обрести Кришну и получить Гуру и Кришны милость. We're not limited by material qualification, but is developed by dint of one's sincere endeavor to render transcendental loving service. Это не ограничивается материальной квалификацией, а основывается на желании совершать трансцендентное преданное любовное So служение. voluntary endeavor is the only qualification for spiritual perfection. Добровольное усилие – это единственная квалификация для духовного совершенства. You cannot be forced. Это нельзя заставить. Voluntary endeavor, sincere endeavor, effort. Добровольное усилие, искреннее усилие. Prabhupada says the only qualification for spiritual perfection. Прабхупада говорит, это единственная квалификация для духовного совершенства. Material acquisitions of wealth or education are not at all considered. Материальное обладание образованием или богатством вообще не принимается в расчет. Then the Lord said, I'm very much pleased by your descriptions of me И Господь говорит, я очень доволен твоими описаниями меня in terms of my transcendental qualities, в отношении моих трансцендентных качеств, which appear mundane to the mundaners. которые выглядят мирскими для мирских людей. I grant you all benedictions Я наделяю тебя всеми благословениями in your desire to glorify в твоем желании прославлять all the planets by your activities. всех планет твоей деятельности. The purport, Prabhupada said, a pure devotee of the Lord like Brahma and those in the line of disciplic succession
Прабхупада объясняет в комментарии, что чистые преданные, подобные Господу Брахме, и те, кто находится в ученической they преданности, always desire that the Lord be known all over the universe by each and every one of the living entities. они все желают, чтобы о Господе знали на всех планетах все живые существа. And that desire of the devotee is always blessed by the Lord. И такое желание преданного, оно всегда благословлено Господом. The impersonalist sometimes prays for the mercy of the Lord, Narayana, Имперсоналисты иногда молятся о милости Господа as the Нараяны, embodiment of material goodness. как олицетворение материальной благости. But such prayers do not satisfy the Lord, Но такие молитвы, они не удовлетворяют Господа. because He is not thereby glorified in terms of His actual transcendental personality and qualities. Потому что его не проставляют в соответствии с его истинными трансцендентной, как он трансцендентная личность и трансцендентными The pure качествами. devotees of the Lord are always most dear to Him, Чистые преданные Господа, они всегда наиболее дороги Ему. although He is always kind and merciful to all living entities. Несмотря на то, что Он всегда добр и милостлив ко всем живым существам. Here, the word gunamayam is significant because it indicates the Lord's possessing transcendental qualities. Здесь вот это слово гунамая, оно важно, потому что оно указывает на то, что Господь обладает трансцендентными качествами. So then the Lord says that any human being who prays like Brahma Господь говорит, что любое живое существо, которое вот так молится, как and who Брахма, thus worships me и кто таким образом поклоняется shall мне, very soon be blessed очень скоро будет благословлен with the fulfillment of all of his desires. осуществлением всех своих желаний, For I am the Lord of all benedictions. поскольку я Господь всех благословлений. Prabhupada says the prayers offered by Brahma cannot be chanted by anyone Прабхупада говорит, что молитвы, вознесенные Господом Брахмой, не могут быть произнесены who всем desires разумом. to fulfill his own sense gratification. Кто желает удовлетворить свои чувственные наслаждения. Such prayers can be selected only by a person who wants to satisfy the Lord in his loving service. Такие молитвы могут быть выбраны только личностью, которые хотят удовлетворить Господа в любовном служении. The Lord certainly fulfills all desires in regard to transcendental loving service. Господь, несомненно, осуществляет все желания, связанные с любовным преданным служением. The Lord certainly fulfills all desires in regard to transcendental loving service. Господь, несомненно, выполняет все желания, связанные с любовным преданным But служением. he cannot fulfill the whims of non-devotees, Но Он не может выполнять прихоти непреданных. even when such casual devotees offer him the best of prayers. Даже когда такие, как так называемые преданные, предлагают Ему самые лучшие молитвы. Interesting. Интересно. Casual devotees may offer the best of prayers, and Krishna will not hear that prayer. А так называемые преданные, они могут самые лучшие молитвы произносить, но Кришна не слушает их. But his devotee, those who are not envious of him, Но преданные, как те его преданные, которые не and завидуют consider ему, him to be their friend, his friend, и считают его своим другом, and want to glorify the Lord for the Lord's desire to help every other living entity, и прославляют Господа за желание Господа помогать всем живым существам. the Lord certainly will fulfill their desires in regards to transcendental loving service. Господь, несомненно, осуществит их желания, связанные с любовным But he преданным cannot служением. and will not fulfill the whims of non-devotees, Но Он не может и не будет осуществлять эти желания непреданных. even when such casual devotees offer him the best of prayers. Даже когда эти так называемые преданные предлагают самые лучшие молитвы. And then Krishna says, in the opinion of expert transcendentalists, И Кришна говорит, что в мнении экспертных трансценденталистов the ultimate goal of performing all traditional good works конечная цель осуществления всей хорошей традиционной деятельности and penances и покаяния, and и sacrifices жертвоприношений, and charities и and пожертвований, mystic activities мистической and trances, etc. и так далее. The ultimate goal of all of those activities is to invoke my satisfaction. Конечная цель всей этой деятельности – пробудить мое удовлетворение.
So Prabhupada said there are many traditionally pious activities in human society. Прабхупада говорит, есть много традиционной благочестивой деятельности в Some человеческом people say, I обществе. don't want to be devotee, I just want to be pious. Некоторые люди говорят, я не хочу быть преданным, я хочу быть просто благочестивым. There are many traditionally pious activities in the human Есть society, много традиционной благочестивой деятельности в such человеческом as обществе, altruism, такие как альтруизм, philanthropy, филантропия, nationalism, национализм, internationalism, интернационализм, charity, пожертвование, sacrifice, благотворительность, penances, жертвоприношения, покаяние, austerities, аскезы, meditation. медитация. All of them can be fully beneficial only when they lead to the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Все они могут принести полное благо только тогда, когда они ведут к удовлетворению Верховной Личности If Бога. all of that activities, all of that work, all of those activities, as pious as they may be, if it does not lead to satisfying the Supreme Personality of Godhead, it is useless. Если вся эта деятельность, какой бы благочестивой она ни была, она не приводит к удовлетворению Верховной Личности Бога, она Prabhupada said бессмысленна. it's a useless waste of time. Прабхупада говорит, это бесполезная трата времени. The perfection, Prabhupada says, of any activity, Прабхупада говорит, совершенство любой деятельности, social, социальной, political, политической, religious, религиозной, philanthropic, филантропии. the perfection of those activities is to satisfy the Supreme Lord. Совершенство этой деятельности – это удовлетворить Верховного Господа. The secret of success is known to the devotee of the Lord, Секрет успеха известен преданным Господа. as exemplified by Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Как было показано на примере Арджуны на поле битвы Курукшетра. Our only concern should be how to satisfy the Lord in all of one's activities. Наше единственное переживание должно быть, как удовлетворить Господа во всей своей If деятельности. the Lord is satisfied by an action, whatever it may be, then it can be considered successful. Если Господь удовлетворен действием, каким бы оно ни было, это считается успешным. Otherwise, it's simply a waste of В time. противном случае это просто трата времени. Again, Еще раз. haven't had a day off in 13 У years. меня выходного не было ни одного за 13 лет. If the Lord is satisfied by an action, Если Господь удовлетворен действием, whatever it may be, каким бы оно ни было, then it is successful. тогда это успешно. Otherwise, it is simply a waste of В time. противном случае это просто трата времени. That is the standard of all sacrifice Вот это стандарт всех and жертвоприношений. penance and И austerity покаяний, и аскез, and mystic trance и and мистического other транса, good and pious work. и другой хорошей благочестивой работы. Even Jesus says, right, it's not by works alone that you can enter into the kingdom of God. Даже Иисус сказал, что это не только благодаря деятельности, работе, что ты можешь войти в Царство Бога. Because if it's not for Krishna's pleasure, Поскольку если это не для then grossly удовлетворения or Кришны, subtly we're materially motivated. то тогда мы грубо или тонко материально We мотивированы. may call it pious, Мы можем называть это благочестивым. but we're doing, if it's not for Krishna, then it's for Maya. Но если это не для Кришны мы делаем, то это для Майи. If it's not to please Krishna, then we're trying to be pleased in Maya, Если мы не пытаемся удовлетворить Кришну, мы пытаемся быть as удовлетворенными pious в as Майе. it may sound. Как бы благочестиво это ни It звучало, is still selfish. это все равно эгоистично. It's a kaitava dharma. It's not real dharma. It's a cheating religion. Это кайтова дарма, это не настоящая дарма, это обманная религия. Real dharma means bhakti, Настоящая means дарма shuddha bhakti, означает бхакти, шуда means бхакти. no other desire except to please the Supreme Lord. Это означает никаких других желаний, кроме удовлетворить Верховного Господа. Otherwise, we're simply wasting our time. В противном случае мы просто теряем свое время. Other place, it's explained in the Shastra that if you do all of these activities, В другом месте в шастрах объясняется, что если ты делаешь всю эту деятельность, austerity, sacrifice, giving in charity, all pious activities, аскезы, жертвоприношения, пожертвования, вся благочестивая деятельность, cultivation of knowledge, культивация знания, if it doesn't lead that we are attracted and attached to wanting to hear and chant about Krishna and the association of devotees, is you're simply wasting your time. если это не ведет к тому, что ты становишься привлечен к тому, чтобы слушать и воспевать в обществе преданных, то это все пустая трата времени. It's considered Это useless. считается If all бесполезным. those activities doesn't lead us to be attracted and attached to hearing and chanting about Krishna,
then it is useless endeavor. Если вся эта деятельность не приводит нас к тому, что мы становимся привлеченными и привязанными к слушанию о Кришне, то это все бесполезные усилия. And here Prabhupada said that you're simply wasting your time. А здесь Прабхупада, он говорит, что ты просто теряешь время. Then the Lord says, I'm the super soul of every individual. И здесь Господь говорит, что я сверхдуша каждого индивидуальной I am the личности. supreme director and the dearest. Я верховный направляющий, и я самый дорогой. People are wrongly attached to the gross and subtle bodies, Люди ошибочным образом привязаны к грубому и тонкому телам. but they should be rather attached to me Но вместо only. этого они должны быть привязаны только ко мне. Prabhupada says the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Lord, He is the dearest in both conditioned and liberated states. Прабхупада говорит, что верховная личность Бога, Он самый дорогой и для тех, кто в обусловленном состоянии, и тех, кто When a освобожден. person does not know that the Lord is the only dearmost object, Когда человек не знает, что Господь единственный, самый дорогой объект, that He is our only friend, что Он наш единственный Best друг, лучший друг, then one is in conditioned state of life. тогда человек находится в обусловленном состоянии жизни. And when one knows perfectly well that the Lord is the only dearmost object, А когда человек совершенным образом знает, что Господь единственный, наиболее дорогой объект, Prabhupada says he is considered to be liberated. Прабхупада говорит, такая личность считается освобожденной. The conditioned souls, they do not have this self-realization, tattva vijnanam. Обусловленные души не имеют самореализации, татва They're вигьяна. accepting their body and bodily relations as the dearmost. Они принимают тело и телесные отношения как самые дорогие. The selfish and extended selfishness. Эгоизм и расширенный эгоизм. The attachment for one's own body, gross and subtle, Привязанность к собственному телу, грубому и and тонкому. its extensions like children and relatives И его продолжению, как дети и родственники. is actually developed on the basis of the real living entity. Это все развивается на основе настоящего живого существа. The more one is affected by the principle of Maya, Чем больше человек затронут принципом Майи, the more he is detached from the basic principle of real love and devotion to the Lord. тем больше он отречен от принципа настоящей любви и преданности Господу. One cannot factually love anything or anyone unless he is fully developed in the loving service of the Lord. Человек на самом деле не может любить никого и ничего до тех пор, пока он не развит в любви к Господу. So what are we calling love in the material world? Поэтому что мы называем любовью в материальном мире? If we don't love Krishna, Если мы Кришну не любим, it means you cannot even love yourself, Это what to означает- speak of another living entity. ты не можешь даже любить себя. Что значит, что говорить о других And that живых so-called существах? love is based on sense gratification, Это так, selfishness. так называемая любовь, она основана на чувственных наслаждениях, на Lust. эгоизме, на It's вожделении. not the real love. Это не настоящая любовь. So this is Krishna's instructions or his reply to Lord Brahma's sincere prayers. Это наставление Кришны, которые как в ответ пришли на искренние молитвы Брахмы. And Krishna in other place he says, because you are my dear devotee И Кришна в другом месте говорит, что поскольку ты мой дорогой and you're not преданный envious of и me, не завидуешь мне, then I will give you all realization of myself and absolute truth to the fullest extent. That is my mercy and benediction for you. дам тебе реализацию полностью в отношении духовного знания, в отношении меня в полном пределе. Это такова будет моя милость по He отношению к said, тебе. because you pleased me, Поскольку ты удовлетворил меня. this is the
point of pure devotional service is to please the Lord. В этом смысл чистого преданного служения — удовлетворить Господа. And if we're able to do that sincerely and seriously, then Krishna says, then I will purify your mind and senses and destroy all this tamagun, all the ignorance, everything which is root cause of your suffering И condition. если мы сможем делать это серьезно и искренне, Кришна, он говорит, что я разрушу, уничтожу все невежество, которое является коренной причиной наших страданий. And without Krishna's mercy, it's not at all possible to understand Krishna or anything related to Krishna on transcendental platform. А без милости Кришны вообще невозможно понять ни Кришну, ни все, что связано с ним на трансцендентном уровне. So Prabhupada said, if Krishna, perfect person with perfect knowledge, is explaining to you and you're inquisitive, but then you don't hear it, you don't accept it, then you're just a fool. Прабхупада объясняет, что Кришна, он совершенная личность, и если он, и ты любознательный, если он пытается объяснить тебе о себе, и ты это не принимаешь, что ты глупец. That means we think we're more intelligent. Это означает, что мы думаем, что мы более That means разумны. we think we know what is better for us. Это означает, мы думаем, что знаем, что лучше для нас. We're not listening to Krishna as guru, Chaitya guru. We're acting as own guru. Мы не слушаем Кришну как чатья гуру, мы действуем как сами себе гуру. So just acting according to false ego, mental speculation, Действуем на основе ложного эго, ментальных спекуляций. and all of that so-called intelligence, and what are you thinking and feeling and planning, all of that is coming from Maya if we're not going to hear from Krishna. И весь этот разум, все, что мы думаем, все, что мы планируем, это все приходит от Майя, если мы не слушаем от If we Кришны. don't learn how to hear Krishna. Если мы не научимся, как Krishna слушать says, Кришну. touch Chinu, hear from me. Кришна говорит, тачь вину, слушай от I'll меня. give you intelligence. Я дам тебе разум. How to get out of Maya, how Как- to get out of your suffering condition. Как выбраться из Майи, как выбраться из своих How to страданий. come to me. Как прийти ко мне. How to go back home, back to Godhead. Как вернуться домой, обратно Krishna is к giving Богу. direct, scientific, step-by-step instructions how to do it. Кришна дает прямые такие наставления, научные, духовные, как шаг за шагом это And сделать. because of bewildered by false ego, we're not hearing it. Но из-за того, что мы сбиты с толку ложным эго, мы не And слушаем. instead, Krishna says, you're thinking you're doing everything. И вместо этого Кришна, он говорит, ты думаешь, что ты делаешь все. Which in actuality, Krishna says, is being done by me. Что на самом деле осуществляется мной. So Krishna, he is the, this intelligence, mind, and senses. This is Krishna's energy, И разум, ум и чувства — это Кришны энергии. right? Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, ego, right? It's all my false ego. This is all my separated material energy. Вода, земля, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Кришна говорит, это все мои отделенные материальные энергии. And then the soul, that is you are my superior internal energy. А душа — это ты, высшая, моя высшая духовная энергия. So the soul and the body, gross and subtle, those we are Krishna's energies. И душа, и грубое тонкое тело — это мы энергии Кришны. Krishna says this is Mama Maya. Кришна говорит, это мама Майя. But we're saying, no, this is my body. А мы говорим, нет, это мое This is тело. my mind. Это мой ум. I'll do as I want to do. Я буду делать, как хочу. I don't belong to anybody else. Я- I belong to myself. Никому другому не принадлежу, я принадлежу себе. That is Maya. Вот это Майя. That is illusion. Это That is иллюзия. ignorance. Это невежество. That ignorance, that misunderstanding of who we really are and what we're really supposed to be doing is the root cause of our suffering И condition. вот это невежество в отношении, кто мы есть на самом деле и чем мы должны заниматься, является коренной причиной наших And when страданий. Krishna tries to purify that ignorance and give us actual knowledge and intelligence, we can't hear it. И когда Кришна, он пытается освободить нас от этого невежества и дать нам разум и We're not знания, hearing, мы we're не not слушаем. listening Мы не слушаем, because we're bewildered by the false ego. потому что мы сбиты с толку ложным And эго. we're misidentifying that false ego as the real self. И мы неправильным образом отождествляем это ложное эго с собой. And all of that false ego, all of that feelings, emotions, intelligence, and plans and experiences, that's all completely Maya. А все это ложное эго, чувства, эмоции, опыты, это все полная майя. That means it's faulty from That's- beginning, middle, and end. Это означает, это ложное с начала, середины и конца. The whole thing is faulty. Вся эта вещь ложная. But we're thinking, no, it's very important Но information. мы думаем, нет, это очень важная My информация. thoughts, my intelligence, Мои my мысли, emotions, мой my разум, мои feelings. эмоции, мои чувства. That's who I Это am. вот кто я есть.
That's what I'm all about. Вот что я из себя представляю. I want to express myself. Я to you. хочу выразить себя. The whole thing is Maya. И все это майя. And we're taking it as significant, important, absolute. А мы принимаем это как важное, значимое, как абсолютное. The whole thing is an illusion. А все это основано на It's a иллюзии. dream. Это сон. So Maya makes the truth. What is not true, we're thinking it's true. Майя делает так, что то, что не является истиной, мы думаем, что это истина. And when we hear the truth, we say, oh, this is untrue. А когда мы слушаем истину, мы говорим, это не истина. What's unreal, we say, no, this is real. То, что нереальное, мы говорим, нет, это реальное. And what is real, we say, no, this is И unreal. то, что реальное, мы говорим, что нереальное, а нереальное реальное. This is what Maya is doing. Вот это то, что майя делает. So how can we trust the intelligence when the source of that intelligence, mind and senses and emotion and feeling is all coming not from Krishna, but coming from Maya? Как мы можем доверять разуму, если весь этот разум, ум и чувства, они приходят не от Кришны, а они приходят от майи, Which is the very reason we're in trouble in the first place. которая является основополагающей причиной, почему мы в Which has неприятностях с caused самого all of начала. the ignorance that we have, which is the root cause of our suffering in the first Это place. является причиной всего невежества, который корень всех наших страданий с самого Krishna начала. says if you get mercy of Guru and Krishna, the Shastra, you purify your mind and your senses, your intelligence, then you'll come to understand everything in the right way, in the absolute spiritual way. Кришна говорит, что если ты получишь милость Кришны, гуру, шастр, и твой разум очистится, то тогда ты сможешь это увидеть и понять все Krishna правильным said, I'll образом. give you special mercy. Кришна говорит, я дам тебе особую Krishna will милость. manifest in the transcendental sound vibration. Кришна, он проявится в трансцендентной звуковой вибрации. And it says, we read that verse today, then he enters into the ear and the heart of that living entity and destroys all of the inauspiciousness and ignorance that is there. Мы читали в сегодняшнем стихе, что он проникает через уши в сердце этого живого существа и разрушает все невежество, которое находится That's why там. Prabhupada is saying those discussions about Krishna, they're non-different from Krishna. They have all the potencies of Krishna. Поэтому Прабхупада говорит, что эти обсуждения о Кришне, они не отличны от Кришны, и они обладают всей силой And Кришны. if somehow or other we are deserving and eager and want to understand by Guru and Krishna's mercy, then we'll be able to get the effect of that Krishna in the form of that transcendental sound И vibration. если мы так или иначе заслуживаем и устремлены, то по милости Кришны, Гуру и Кришны, мы сможем получить эффекты от этой трансцендентной And звуковой all the вибрации. ignorance and illusion and misunderstanding, all of this thing will be disturbed. Тогда все невежество, иллюзия, все недопонимания будут Then уничтожены. all the miseries, all the suffering, everything will be lifted. Тогда все страдания, они все будут убраны. Who won't? It says, who won't accept this information? Говорится, кто не примет эту информацию? Only those who are killers of their own soul. Только те, кто является убийцами собственной души. Those who are committing spiritual suicide, Тот- they'll not accept it. Тот, кто совершает духовное самоубийство, такие люди не примут это. Any questions or points? Вопросы есть какие-то моменты? Кришна говорит, что в ответ на чистое преданное служение я явлю себе, лично себя, я явлю себя тебе. Я вот просто не совсем понимаю, как вообще условная душа становится способной. Но если она не знает, да, Кришну, она все, что она имеет, это материальный опыт, как она может сделать такого качества преданного служения, если у нее нет настоящего духовного вкуса, и она очень привязана к тому материальному опыту, который она, собственно говоря, она знает, что не видит. Shri Gurudev Krishna, he is saying that if you will serve me with love and devotion, then I will reveal myself to you. Yeah. So how conditioned soul can do like this kind of quality service because he is materially attached and everything what conditioned soul knows it's like body, mind and senses. We have to have enough intelligence to know that we're in a disease condition, У нас должно быть достаточно разума, чтобы понимать, что мы находимся в болезненном положении. and we have to realize that that disease conditioning will be a serious impediment or obstacle in the path of devotion. И мы должны понимать, что вот эта болезненная обусловленность, это будет препятствием на пути преданного Therefore, служения. we have to agree and enter into process of purification Поэтому мы должны согласиться и войти в процесс очищения, in order to cleanse it, чтобы очистить in order это, to become
become qualified to understand more and more how to render devotional service in a more pure and realized way. Чтобы стать квалифицированным и начать понимать, как совершать преданное служение более и более чистым образом. That makes sense? Понятно это? So Prabhupada says the process of Krishna consciousness, especially in beginning, is process of purification. Прабхупада объясняет, что процесс сознания Кришны, в особенности в начале, является процессом But we очищения. have to realize I'm completely contaminated. I have so much sinful desires and sinful reactions and so much of bad qualities. You have to be at least intelligent, honest enough to realize that. Но мы должны быть такими честными и достаточно, внутренне направленными, чтобы понимать, что у нас много осквернения, дисквалификации. And if we want to be devoted, we should be disgusted by that. И если мы хотим быть преданными, мы должны к этому испытывать отвращение. It should be an unacceptable condition or position to want to stay in for a devotee. Это должно быть просто неприемлемым состоянием, положением, в котором And then they'll think, what do I have to do to become well, to become healthy and free from all of this horrible disease, material conditioning? Тогда мы начнем думать, а что я должен делать, чтобы избавиться от этого жуткого, обусловленного состояния? That means we'll voluntarily enter into that process of purification. Это означает, что мы добровольно войдем в процесс очищения. And that process of purification begins with hearing about Krishna. И этот процесс очищения, он начинается со слушания о Кришне. So Krishna, if we hear enough about Krishna from bona fide Guru and Parampara, then that vibration, Krishna will manifest his potency in that kirtan, in that krishna-katha. Если мы слушаем достаточно от авторизованного духовного учителя, то Кришна, он проявится в Кришна-катхе и в киртане. That's why it says one must be authorized by Krishna and empowered by the Lord in order that the Lord will manifest in his speaking, in his kirtan. Говорится, что человек должен быть авторизован и уполномоченным Господом, чтобы Господь проявился в его киртане и в том, что он говорит. So therefore the speaker must be authorized and empowered within the disciplic succession. Поэтому объясняется, что тот, кто говорит, он должен быть авторизован и уполномочен в ученической Must be преемственности. qualified Должен быть квалифицирован. because by hearing perfect knowledge from perfect source, that is the process of becoming qualified. Потому что слушание совершенного знания, совершенного источника – это процесс, как стать квалифицированным. And not only just hearing it or understanding it theoretically, but practically realizing what are you hearing by the mercy of Krishna and Sadhu Guru И Vaishnava. не просто слушать, теоретически понимать, а практически осознать то, что ты слушаешь по милости Гуру и Кришны. So when they talk about spiritual sound vibration or how Krishna is non-different than this transcendental sound, they're not saying that theoretically, they're saying it because by the mercy of Guru and Krishna, they understand it and realize it. Поэтому, когда они говорят о том, что трансцендентная звуковая вибрация, она не отлична от Кришны, они не говорят это теоретически, они говорят это потому, что они практически осознали It's это. not theoretical. Это не теория. So one who has practical realization, tattva vijnanam, they have become like that because they received mercy from Krishna and Krishna's parampara, disciplic succession, bona fide guru. Тот, у кого есть вот эта реализация татва вигьянам, они стали такими, потому что они получили милость Кришны и Кришна Парампары. That's why Prabhupada said, one Krishna will say who he'll manifest and speak to. Поэтому Прабхупада объясняет, что Кришна, он скажет, через кого он будет проявляться и говорить. That's why one must be authorized and empowered by the Lord himself. Вот почему человек должен быть уполномочен Господом самим. You can't just say, okay, I'm going to be a guru and I'm going to give knowledge and I'm going to be a pure via medium of Krishna. Ты не можешь сказать, я буду вот гуру, буду давать знания, буду чистой прозрачной средой для Кришны. And then you start, reading from the Shastra. И начнешь читать из Шастр. So does that mean that Krishna is going to manifest there? А это что означает, что Кришна, он проявится там? Isn't that the whole point of why it works? Is because Krishna, by his mercy, will manifest there? Разве не в этом основной смысл того, почему это работает? Потому что Кришна проявляется. So it said, bona fide guru can make Krishna manifest. Объясняется, что истинный гуру, он может сделать так, что Кришна проявляется. Krishna agrees Кришна соглашается to manifest himself there. проявиться там.
that is bona fide speaker, bona fide guru. Вот это истинный рассказчик, истинный гуру. If they cannot, because they ask Krishna, please bless us, please purify us, please shower your cosmos mercy on us. Потому что они молятся: Кришна, пожалуйста, прояви свою милость на нас, очисти нас. And Krishna agrees. И Кришна соглашается. Prabhupada said, Krishna wants to help us more than we can even imagine. Прабхупада объясняет, что Кришна хочет нам помочь больше, чем мы даже можем того So the представить. problem is not from Krishna's side. Поэтому проблема, она не со The стороны problem Кришны. is from our side. Проблема, она с нашей We're being стороны. foolish, Мы глупые, stupid, такие lazy, тупые, ленивые, envious, завистливые, crazy, сумасшедшие, insane. безумные. Are you happy with your little demoniac qualities? Is А ты that щ- really nice? А ты счастлив своими маленькими демоническими качествами? Это очень хорошо. You're the best version of who you can be? Это ты лучшая версия того, кем бы ты мог бы There's быть. no room for improvement? Никакого места нет для You're улучшения. satisfied with that? Ты удовлетворен этим? When people don't want to take it, I said, look, if you're satisfied, good luck, go live your life. Когда люди не хотят это принимать, я им говорю: слушайте, если вы удовлетворены, идите и But if we're удачи. not satisfied, that means we have a lot of work still to do, isn't Но it? если мы не удовлетворены, это означает, много работы мы еще должны сделать. So then we should be eager how to get fixed. We're Поэтому broken. мы должны быть устремлены, как чтобы нас вот We're просто fallen. подчинили, вот что мы We're поломаны, not the best version of who we can be. падшие. Мы не самая лучшая версия того, кем могли бы быть. We are messed up Мы в бардаке. because we're listening to Maya instead of Krishna. Потому что мы Майю слушаем вместо That's why we're Кришны. we're misunderstanding everything, making all the wrong decisions, Поэтому мы недопонимаем все и принимаем все неправильные just решения. complicating our life endlessly, Усложняем свою жизнь and then we're бесконечно. harassed, И потом and мучаемся anxiety, в беспокойствах, uncertainty, в fear, неуверенностях, в страхах, disturbance. в беспокойствах. We're miserable, Мы страдаем, unhappy, несчастливые. and we're like, I'm fine, И мы: все нормально у меня, I'm fine, у меня все no хорошо, problem. нет вообще проблем. You like it? Okay, Тебе stay there. нравится так? Ну тогда оставайся так. So we also must be qualified here. Мы должны также быть квалифицированными слушателями. Prabhupada said it's qualified here means you must be perfectly anxious to get this information. Прабхупада говорит, что квалифицированный слушатель — это ты должен совершенным образом быть устремлен эту информацию Prabhupada получить. today, right, he's saying you should become mad how to get this information. Прабхупада в сегодняшнем комментарии сказал, что ты должен с ума сходить, как получить эту Are информацию. we perfectly, sincerely anxious to hear and get this information? А мы являемся совершенно искренне, вот этими устремленными получить информацию. That's the qualification. Вот это квалификация. It doesn't work. Не It's not работает. working. Не работает. Why? А почему? I'm sincere. Я искренний. I'm fully surrendered. Я I'm полностью killing предался, myself. вообще I'm убиваю doing себя. everything. Делаю вообще There's все. nothing more I can do. Ничего нет больше, чтобы я мог делать. Right? So maybe this doesn't really work. А может, это на самом деле и не работает. Maybe it's a problem with Krishna or my guru Это or с the Кришной, или process. с моим гуру, или с It's процессом проблем. everybody else except ourselves. Это все остальные, кроме нас. Because of this false ego Из-за ложного эго. and because of pride and arrogance, we think we're well И situated. из-за гордости и высокомерия мы думаем, что мы We're хорошо devotee, расположены, we're мы sincere, преданные, мы we're искренние, surrendered. мы предались. Everything belongs to Guru and Все Krishna. принадлежит гуру и Кришне. Right? Правильно? But is it true? Но правда ли это? According to our perception, it seems В true. соответствии с нашим восприятием выглядит как правда. Well, if that is true, why we're not getting the results? Но если Why we're not это getting these results? Правда. Почему мы не получаем эти результаты? Are we smart enough to realize that? Ask that А question? мы достаточно разумны, чтобы это осознать и задавать вот этот вопрос. We're doing everything perfectly well? Мы делаем что, все совершенным образом? Prabhupada said, you want to understand if Krishna is happy with you, see if your guru is happy with you. Прабхупада говорит, что если ты хочешь посмотреть, Кришна доволен тобой, That's the посмотри. easiest way. Если гуру тобой доволен, это самый So легкий if the путь. guru is not happy with you, that means Krishna is not happy with Если you. гуру тобой недоволен, это значит Кришна тобой So you can say, I недоволен. think Krishna is happy with me. Ты можешь говорить, а мне кажется, Because Кришна I'm so доволен, sincere, потому and что I'm такой so serious, искренний, and I'm ты so серьезный, surrendered. I ты haven't вообще had a day off предался, in и 100 у меня years. 100 лет выходного не было. Of course he's happy with me. Конечно, он счастлив, доволен мной.
But we're never bothered to find out, are the results telling us that Krishna, Guru and Krishna are happy with us? Но мы никогда не переживаем выяснить, а результаты говорят о том, что Гуру и Кришна довольны мной. And then Maya's over there saying, well, I'm happy with you. А Майя такая, а я тобой довольна. And we're like, okay, that's enough. И мы, ну ладно, до этого Maya's достаточно. happy with me. Майя мной довольна. It's insanity. Это It's безумие. Это madness. сумасшествие. And we don't even know it. И мы даже и не That's the знаем most это. amazing Это thing. самое поразительное. Because we are blind, Потому что мы слепые. deaf, dumb, and blind. Do we Глухие, realize that? слепые и немые. Мы вообще это We're just groping осознаем. in the Мы просто darkness. скитаемся во тьме. Prabhupada said, conditioned soul has no idea what to do and not to Прабхупада do. говорит, обусловленная душа, она понятия не имеет, что делать, а чего делать не Because their следует. intelligence, mindset, everything is completely faulty. Потому что его разум, ум и чувства полностью But ложные. out of pride and false ego, no, I'm very intelligent, I'm very wise, I've No. understood many, many things. Но из-за гордости ты думаешь, нет, я разумный, я мудрый, я много чего понимаю. Okay, then why are you miserable? Хорошо, а почему ты Why is your страдаешь? mind disturbed? Почему- Why are you not happy? Почему твой ум обеспокоен и почему ты несчастливый? Why are you baffled? Why are you bewildered? Почему ты просто сбит с толку? Why are you speculating endlessly? It Поч- means you don't know Почему ты спекулируешь? Вот это значит, что ты не знаешь, what to do, what not to do. что делать и So чего what не is следует. the value of your so-called intelligence? Тогда в чем ценность твоего так называемого разума? What's the source of your intelligence? Какой источник твоего разума? Is it Krishna or is it Maya? Это Кришна или это Майя? Can you honestly say? Ты можешь честно сказать? If we're not peaceful and happy, chances are it's probably not Krishna. Если мы не умиротворенные и несчастливые, есть шансы того, что это не Кришна. So judge by the results. Суди по результатам. If we don't hear Krishna, we don't know what Krishna wants us to do, you'll just be completely speculating. Если мы не слышим Кришну, не знаем, что Он хочет, чтобы мы делали, мы будем просто You'll be trying to chant спекулировать. Hare Krishna and completely speculating the whole time. You Yeah. never hear Krishna, never associate with Krishna. Когда ты воспеваешь Хари Кришна и спекулируешь все время, ты никогда не слушаешь Кришну, не общаешься с You'll go on Кришной. some wild trip, you know, Ты просто отправляешься в дикое путешествие right? Some wild road. по какой-то такой суровой дороге. That's why after Rishi chants, you know, he's exhausted. Поэтому, как сказать, ты авториши, After he's chanted, he's exhausted. I said, why you look so exhausted, you know? после того, как Риши воспевают, он истощен. Я говорю, слушай, что ты такой истощенный? You don't know what I went through, Вы даже не представляете, через что я прошел. where I traveled, you have no idea. Где я путешествовал, вы даже What I представляете, saw, what I encountered, all the problems, что я вообще видел, что я там вычислил, какие complete проблемы. anxiety Я now. теперь в полных I'm беспокойствах. completely disturbed. I don't know what to do, what not to Полностью do. обеспокоен, и теперь не знаю, что делать, чего делать не следует. That's not the result of nice chanting. Это не является результатами хорошего воспевания. That's the result of mental speculation influenced by Maya. Это результат ментальных спекуляций под влиянием Майи. So completely distracted, Полностью отвлечены, totally inattentive, полностью невнимательны. committing namaparad, Krishna will not manifest there. Совершаем нам аппаратку, Кришна там не проявляется. It's like if someone calls you and says, oh, I want to talk to you, and then you go over to talk to them, and they're just on their cell phone talking to somebody else, and you're just standing there, like, how are you going to feel? Это как ты зовешь кого-то, он подходит, а ты просто отвлечен, разговариваешь по телефону, и ты там просто, человек отвлечен, разговаривает по телефону, а ты просто рядом стоишь, как ты будешь себя чувствовать? Yes, you're very important, please, I want to talk to Да, you. ты очень важен, And then подойди you ко come, мне. and you have a big ambition, Ты подходишь с большой амбицией, and then the person's ignoring you and talking some nonsense to someone else on the phone, а личность игнорирует тебя и какую-то ерунду говорит по телефону. in front of your face. Прямо перед твоим лицом. How will you feel about Ты it? как будешь чувствовать себя? We're calling Krishna to Мы come, зовем Кришну прийти. and he's just checking in, like, are they serious or not, you И он know? там проверяет, смотрит, они серьезно это или нет. Are they going to, if I go there, is he going to ignore me again? Я сейчас, когда к нему приду, он меня опять будет Does he игнорировать. seriously want to associate Или он with me? серьезно хочет общаться со мной.
We're not serious. Мы не And серьезны. then we're chanting, it's like, oh, it's not working. И тогда мы воспеваем и говорим, это не работает. Pulling beads, my Gurudev used to say, you're just pulling beads, you know. Мой Гуру говорит, ты просто эти четки перебираешь и вот так вот. That's the higher taste? Это что, высший вкус? Oh, I gotta chant today. Опять надо воспевать. Oh my God. Господи. You know, that's not like, you know, what is it, like blissfully, Joyfully perform? what is it? Joyfully perform? Yeah, that's not joyfully Это не performed. то, что, знаете, с радостью осуществляется. It's like, oh, I gotta chant. Давай воспевать опять. No taste, Нет no вкуса. interest, Нет интереса. because it's a distraction. That chanting's a distraction to our normal mental speculative experience. Потому что это воспевание, это отвлечение к нашему обычному It's ментально-спекулятивному like I gotta опыту. give up my mental speculation. I gotta chant. Это сейчас и You know? ментальные спекуляции надо оставить, чтобы воспевать. We're so attached to it. You Я know? так привязан к And этому. we're like, okay, I'm gonna go chant now, but I'll be back. Just be patient. И You ты говоришь, know? я сейчас пойду повоспеваю, но я вернусь. Будьте. I gotta hurry up and chant so I can go back to my mental Надо speculation. сейчас You know? быстренько повоспевать, и я смогу вернуться к своим ментальным спекуляциям. That's like really nice chanting, Это right? реально классное воспевание. Krishna, and we're just pulling the beads, and Krishna's like, they're not serious. They И don't мы really want me to come there. They don't want перебираем- to associate with me. Перебираем четки, а Кришна он говорит, да, они They're не серьезны. distracted. You think Krishna's a fool? Они не хотят со мной общаться, они отвлечены. Вы что We думаете? cannot cheat Krishna. Кришна глупец? Мы Кришну обмануть не And then we're like, сможем. oh, it's not И мы working. говорим, не Now I'm работает. doubting the whole Я thing. теперь вообще во всем I'm doing сомневаюсь. everything. Я вообще все I'm so делаю. sincere. Я такой I'm искренний, so такой surrendered. предавшийся. But somehow, Но так или иначе. you know, Guru and Krishna are not reciprocating with Гуру и me. Кришна не отвечают мне What взаимностью. do I have to do? Что же мне делать? Lay across the railroad tracks? Ляжешь на рельсы. No, just surrender. Просто предайся. I'd rather die than surrender. Но я you лучше know. умру, чем предамся. Krishna. So everything's fine, right? We're nicely situated in devotional service, right? Все классно, да? Мы хорошо в преданном служении расположены, да? Everything paka. huh? Все пака. No room for any improvement? Никакого места для прогресса нет. What do you think? Что думаете? Ну, конечно, я не таким голосом, как Гурудев изображает, но похоже, что так и происходит у меня, ну, как бы, что также тяжело мантру читать, и вообще я думаю, что все хотят мне помочь, и Гуру, и Кришна, и только я единственный, кто мешаю этому процессу. И что же мне оставить, это я понимаю, что ментальная спекуляция, но как это сделать, мне непонятно. Yes, I have like difficulties like you explaining in my chanting, and I know that Guru and Krishna they all want to help me, and from my side only I have to give up mental speculation, but how to do that? Can you give up mental А ты speculation можешь on your ментальные own? спекуляции оставить? So you have to admit your defeat. Да, I ты- can't give up mental speculation. должен I'm при- addicted to mental speculation. Ты должен признать свое поражение, что ты не можешь оставить ментальные спекуляции. It's like a drug addict. They have to say, "Look, I'm addicted to, you know, to alcohol or drugs." Right? I admit it. I'm powerless over these things. Как наркоман или алкоголик, он скажет, я признаю и не могу оставить. Не могу оставить. I admit, I Right. cannot give it up. Right. Okay. So now I admit my defeat. I cannot do it by myself. Окей, все, теперь я признал свое поражение, не могу сделать Just сам. like Arjuna, he admitted, okay, I cannot solve this. Как Арджуна, он признался, я не могу решить. Whatever I tried, Что бы я ни it пробовал, didn't work. It Нет, doesn't work. это не He сработало, не exhausted it. работает. Я перепробовал это все. Then what did he do? Then Что he он сделал? surrendered to Тогда Krishna. он предался Кришне. Вот что вот это вот означает? What does it mean? What does it mean? Что это? What does it mean? To surrender to Krishna. What is it? Yes, he's a 20-year devotee. Ask him what does it mean. to Подожди, surrender? ты 20 лет преданный, и ты спрашиваешь, что это значит. предаться Now we're Кришне. making progress. Вот теперь прогресс у нас начался. It took 20 years to realize that you have no idea how to surrender to Krishna. Через 20 лет он понял, что он понятия не имеет, что значит Кришне предаться. For all these years, he's thinking he surrendered to
Krishna. все эти годы он думал, что он предался Кришне. Я же и делаю то, что мне говорят, ну как бы, и что еще, как бы, это означает? I'm doing whatever I was whatever I was told to do, but what does it mean? Right. So if you're really doing it under, Guru and Krishna's mercy, then you would understand it and you would be getting the proper result. Если бы ты все это делал с милостью Гуру и Кришной, то ты бы понимал это все правильным образом, получал бы правильный результат. So then you look at what is the science to get the right result, and then look back and say, okay, I've misunderstood this, I didn't do like this, I didn't follow like this is why I didn't get mercy, this is why I'm not getting any good result. И тогда ты слушаешь научно, что это значит, как делать, чтобы получить милость, и тогда ты смотришь назад и понимаешь, что я вот это недопонял, вот это я не делал правильно, вот почему я не получил правильный результат. You need a new plan. Тебе нужен новый план. You need some better information. Тебе нужна лучшая информация. Согласен. I agree. Okay, so now you pray to Krishna, okay, I thought I understood what I was doing was right, but obviously result is showing that it wasn't pleasing to you. Теперь ты должен молиться Кришне и говорить: Кришна, я думал, что я делаю все правильно, но результаты очевидно показывают, что я не делал все правильно. So I'm not satisfied with these results. Я не удовлетворен этими результатами. Please help me, teach me how to really surrender to you. Пожалуйста, помоги мне и научи меня, как по-настоящему предаться тебе. Just like Arjuna, he realized, I admit my defeat. Как Арджуна, он сказал: я признаю свое поражение. He tried every other thing to Он все control his перепробовал, mind and senses. чтобы контролировать свои чувства. Then only you're forced to be a slave to uncontrolled Но mind and только ты senses. заставлен быть рабом ума и чувств. That means forced to commit sinful Это означает- activity, forced to take sinful reaction. Заставлен совершать греховную деятельность и получать греховные реакции. So when Prabhupada says, when you're exhausted by that, Прабхупада говорит, когда ты истощен этим всем, right, and you're frustrated разочарован, by no result, no good result, что нет никаких хороших and then you're результатов, disgusted by the whole и тебя thing. уже отвращение это все Prabhupada вызывает. said this will be a very good, impetus for you to take it more seriously, Prabhupada to говорит, surrender to Krishna in a more real way. Что это будет очень хорошим стимулом для тебя, чтобы принять это все по-настоящему. Just like Mother Devahuti, she said to the Lord, Kapila, I'm exhausted. I'm materially Это exhausted. как мать Девахути, она сказала Господу Капиле, что я материально истощена, I'm completely frustrated. полностью I разочарована. cannot do this anymore. Я больше это не могу делать. It's too painful. Это It's too слишком disturbing. болезненно, слишком So now I just обеспокаивающе. want to surrender to you. Теперь я хочу предаться Please тебе. shower mercy on me. Пожалуйста, Please пролей свою милость purify на me. меня. Please Пожалуйста, pick me out. очисти меня, подхвати меня. Please direct me. Направь меня. What should I do? How Что should я I do? должен делать? Then Как she делать? accepted her, the Lord as her guru. И она приняла Господа как своего гуру. That's why Prabhupada said, if you don't think you have a problem, Поэтому Прабхупада объясняет, что если ты не думаешь, что у тебя есть and проблемы, you think you can solve и it, ты думаешь, что ты можешь you don't решить need a это, guru, тогда тебе не нужен гуру. because you're acting as own guru. Потому что ты ведешь себя как сам себе гуру. It's only when we realize we can't solve anything, Это только когда мы начинаем понимать, что мы ничего не можем решить. and it's putting us in a more and more weakened and disturbing condition. И это помещает нас в более и более ослабленное, обеспокоенное And those состояние. problems become so disturbing, so perplexing and confusing, then we'll think to surrender. И эти проблемы, они становятся такими сложными, запутанными, тогда мы будем искать, как предаться. That's the thankless task of Maya. Вот это неблагодарная работа She's Майи. putting heavy lashes on Она us, накладывает тяжелые удары на нас. and it's forcing us to surrender to И Krishna. это заставляет нас предаться Кришне. That's a blessing in Это disguise. благословение с небес. That's why I saw my Gurudev when devotees would be like, they think they're nicely, perfectly situated. Gurudev would say, Maya, put more lashes on that person. Когда я видел с моим Гурудевом, когда преданные думали, что у них там все хорошо, то тогда Гурудев говорил: Майя, They больше think they're ударов. doing fine.
личность на лжи, потому что He's они such a думают, fool. что у него все нормально. Вот He такой thinks he can глупец. enjoy here. Думает, что может здесь Give наслаждаться. him heavy lashes. Дай ему Teach him a good lesson. тяжелых ударов, хорошему Make уроку him научи. surrender to Krishna. Сделай так, чтобы он Кришне предался. When Gurudev would pray like that, everyone would be like, "Oh my God!" That's like the last prayer you want when you want to enjoy Maya. И когда Гурудев так молился, все думали, Господи, это самая последняя молитва, которую ты хочешь от Гурудева услышать, когда ты хочешь Майя We're trying to наслаждаться. avoid Maya, right? We're trying to avoid the heavy lashes, Мы пытаемся избегать Майю, избегать тяжелых ударов. right? And then here's Gurudev, and then whatever he prays for, Krishna doesn't say no, right? И Гурудев молится, а если Гурудев молится, то Кришна он не может сказать нет. Right? Krishna, please put more heavy lashes on that Кришна, person. вот дай ему больше тяжелых And then all the ударов. devotees go up to you after the class and say, "You're so fortunate." Преданный подходит тебе после лекции и говорит, ты такой And you're like, удачный. "Really? Ты правда? Now all I have to look forward to is heavy lashes?" Потому что теперь все, что мне надо ожидать, это тяжелые удары. Right? But for a devotee, they don't mind. Но для преданных они не Because they против. know that will force them to surrender to Krishna. Они знают, что это заставит их предаться Кришне. They deserve the punishment. Они заслужили это наказание. They deserve it. Otherwise, we're just going along, an easygoing life, thinking we're enjoying, right? Externally acting, posing, and it's not sufficient. А иначе они заслуживают, а иначе мы просто живем эту жизнь, там наслаждаемся легкой жизнью, притворяемся, что мы преданные и думаем, что этого So you get достаточно. some heavy kick from Lord Nityananda. А вот когда ты получишь тяжелый пинок от Господа He'll Нитьянанды, shock you into tomorrow он тебя шокирует в завтрашний день. just to get our attention. Просто чтобы твое внимание привлечь. Whoa, waking up, now waking up. О, Now I got a problem. проснулся, у меня же проблемы. I didn't know I had that Я problem. даже не знал, что у меня такие Now I проблемы. got a chakra running after Теперь me. у меня чакра, она бежит за мной. Right? Durvasa Muni, right? Had a nice big chakra У running after Дурвасы him. Муни была большая, And хорошая wherever he чакра, went, he couldn't get rid of that которая chakra. за ним летела, и куда бы он ни убежал, везде она летела He за was ним. begging everyone, please, can you help me with this chakra problem I got Он going on? всех молил, вы не могли бы мне с этой чакрой помочь? And everybody's like, sorry, И все, извини, I'm not the controller of that я не chakra. контролирую эту чакру. And even he went to the Durvasa Muni, he went to the Lord himself and said, can you do something about the chakra? И даже Дурваса Муни отправился к самому Господу и сказал, ты мог бы что-то с этой чакрой Really сделать? starting to burn me, you А то know? она мне что-то уже жечь I начинает. can't get comfortable anywhere, Не you могу know? комфорт найти I got нигде. this chakra chasing me, you У know? меня чакра, она летит за мной. And even the Lord said, sorry, I И can't даже Господь help сказал, you. извини, я не могу. You have to go to that devotee who Ты- committed aparadhi. Ты должен идти к тому преданному, где ты совершил аппаратху. Only he can release you. Только он может тебя освободить. So then he humbled himself out. When that chakra was chasing, Prabhupada said he was becoming, Durvasa Muni was becoming purified and he was becoming humble and more intelligent. И тогда Прабхупада описывает, что когда эта чакра, она летела за Дурвасой Муни, он очистился, усмирился и стал разумным So we по-настоящему. got a chakra chasing us or some heavy lashes coming at us. That's going to make us hopefully a little more intelligent. Поэтому, когда чакра летит за нами или тяжелые удары приходят к нам, надеемся, что это сделает нас немножко более Maybe a разумными, little more humble. немножко более смиренными. That's mercy. Это милость. If we're not going to take good instruction, Prabhupada said, if you just can hear nicely by mercy of Guru and Krishna, you can understand everything. Прабхупада говорит, что если ты можешь хорошо слушать, по милости Гуру и Кришны, ты можешь вообще все понять. But if you don't do it that way, then you have to learn by heavy stick. Но если ты не будешь так делать, то ты должен будешь учиться тяжелой палкой. Because we're acting like an ass. Потому что мы ведем себя как ослы. You don't go up to the ass and say, excuse me, sir, can you just move up like a few meters? Ты не можешь подойти к ослу и сказать, извините, сэр, а вы не могли бы на несколько метров I продвинуться? need to, pull something behind the cart, Мне нужно там на тележку что-то положить. The ass is like, Осел он вот такой little будет. stupid animal, Глупое животное. You're going to talk rationally to an ass? Ты что Please, будешь- sir, can you just move up just 10 meters? Рационально общаться со ослом и говорить, сэр, вы не могли бы пройти вот 10 метров вперед? You're just like stupid looking also. И он глупо выглядит тоже. They have no good consciousness. У него нет хорошего сознания. Fool. Как The глупец. ass, right? Everybody knows what is an ass, right? Осел. Все знают, кто такой осел.
And then sometimes they're singing and they think they're making beautiful poetry. А иногда они поют и думают, что это поэзия красивая. Oh, it's so beautiful. My voice is so attractive. Это так красиво, мой голос, он такой Everyone else is like, привлекательный. oh my А все God, такие, господи, it's horrible. жутко. And we're like, well, I have something to say. Они It's so такие, important. It's so beautiful. мне нужно что-то It's so сказать. Это poetic. так важно, это так красиво, поэтично. For devotees, like a painful. Для преданных это болезненно. So you cannot talk rationally to an ass. Поэтому ты не можешь рационально общаться со They словом. only respond to one thing, Они отвечают только на одну and вещь. that's a heavy stick. И это тяжелая палка. Then you'll get their attention. Тогда ты привлечешь их внимание. So unfortunately, we're not so attracted to the К message, несчастью, мы не так сильно привлечены к and we're not посланию. taking it so И мы не seriously. принимаем это так серьезно. So then, what's the alternative? Тогда какова альтернатива? That's why Gurudev's, asking Krishna, Krishna, please tell Maya to give this person more heavy lashes. Поэтому Гурудев он просит Кришну, Кришна, скажи Майе, пусть вот больше тяжелых ударов от Punish them, личности. purify дадут. them, Пусть это Humble очистит them, их, teach усмирит them a их, lesson, научит их force them уроку, to surrender to Krishna. заставит их предаться Кришне. And Krishna will not say И no. Кришна он не скажет нет. But only devotee will see that as a blessing. Но только преданные увидят это как A благословение. materialistic person who wants to stay in Maya, they'll say, oh, this was a curse. He cursed me. Материалистичная личность, которая хочет оставаться в Майе, он скажет, это Now my проклятие. material enjoyment is Теперь finished. моим материальным наслаждением конец. So even the curse of a sadhu is actually a great blessing. Даже проклятие саду является величайшим благословением. Even he heavily curses you, chastises you, punishes you. Даже если он тяжело проклинает, отчитывает, It наказывает, appears like it's out of anger, выглядит так, что это делается из but it's гнева. actually he's concerned for Но на you. You're самом- not listening to any other thing. На самом деле он переживает за тебя, потому что ты не слушаешь ничего He's trying to другого. speak it as a gentleman, Он старается сказать это как but джентльмен, we're not being но gentlemen. мы не джентльмены. So therefore some heavier approach is required. Поэтому более тяжелый подход That's why the необходим. chastisement and the punishment, even cursing of sadhu, guru, vaishnava is actually a blessing in Вот disguise. почему отчитывание и даже проклятие саду – это благословление с небес. If we take it rightly. Если мы это правильно Problem примем. is Maya will make us take it in wrong way. We'll Проблема в том, misunderstand it. что Майя, она будет побуждать нас принять это неправильно, недопонимая What's his это. problem? Какие проблемы там? I don't understand why he's Я вот chastising не me. понимаю, почему меня I'm doing отчитывают. everything Я perfectly делаю well. все совершенным I don't образом. deserve this. Я такое не заслужил. Why doesn't he know that? Почему он не знает это? Like bewildered. Сбит с толку. Why is he treating me like that? Почему ко мне так относятся? I deserve so much Я more. заслуживаю гораздо большего. So Maya will make us misunderstand it. Майя, она That's будет problem. That's делать the так, risk. что мы недопонимаем все, вот в этом проблема и вот в And этом if риск. Guru and Vaishnava is trying to tell you what is what, and you don't listen, then who's going to save you? Who's going to explain it to you? Если гуру, вайшнавы, они рассказывают тебе что, и ты не слушаешь это, то тогда кто тебя спасет? Intelligence is already bewildered. Разум уже сбит с False толку. ego is already too big, too Ложное great. эго уже слишком большое. Even Krishna came directly and preached you wouldn't hear it, Даже you wouldn't если understand. Кришна, он сам придет к тебе и будет проповедовать тебе, ты не сможешь понять. Because we'll be in demoniac consciousness. Потому что мы будем в демоническом Envious, сознании, завидовать, Material consciousness, материальное covered сознание, consciousness. покрытое сознание. Will not hear Мы anything. ничего не Will not hear сможем any good услышать. advice. Мы не сможем услышать никакой хороший совет. Are you hearing everything? Вы слушаете все? Is it entering Это in? проходит внутрь. No? Нет? What's blocking it? А что блокирует это? The stupid mind, Глупый ум, mental speculation. ментальные спекуляции. She used to be a PhD scholar. did Она you вообще know that? раньше была доктором наук. She was very intelligent. Она была очень разумной. Now she's just washing the А pots, сейчас просто эти горшки моет. peeling potatoes. Картошку чистит. What else are you doing? Что еще ты делаешь? Paintings, regarding the paintings.
Oh, you got a raise. Картины заворачиваю, вот я повысил. They actually put some instrument in your hands. That's a progress, you know. Тебе инструменты доверили в руки, это прогресс. You know, when they give you a knife to cut vegetables instead of scrubbing pots, that means that you're advancing, you know? They're trusting you with the knife, you Если know? тебе нож дают чистить овощи, вместо того, чтобы чистить горшки, ты, ну, вот этой This is штукой, progress. то это прогресс, тебе нож доверили. But the problem with the material intelligence and education is that it makes us puffed up. Проблема с материальным разумом и с материальным образованием это то, что это делает человека гордым. Then we think we're very smart, we're very great, we very much know something. И мы думаем, что мы очень разумные, великие, And что-то we знаем. look down on everybody else, they're not so intelligent as me, Смотрим на всех свысока и думаем, они не такие they're not so разумные, как я. qualified as Не me. такие квалифицированные, как я. Then we become proud, arrogant, И тогда мы становимся гордыми и and we're finding fault высокомерными. with everyone else because we feel very good about ourselves. Начинаем искать недостатки в других и чувствуем хорошо себя в That отношении себя. manifestation, that is so-called education. Вот это, That's the educational system. это система обучения. It says it makes you like an ass Говорится, что эта система обучения превращает тебя в осла. because it's incomplete information. Потому что это неполноценная информация. It's not confidential, more confidential, or most confidential. Это- There's no spiritual intelligence. Это не сокровенное, более сокровенное, самое сокровенное. Там нет духовного знания разума. Just how to manipulate water and earth and electricity and right? Просто как Gross манипулировать elements. водой, землей, электричеством, грубыми элементами. Even there's one big case is going on that people are boycotting because in India they're making the monkeys go and get the what is it, the dab out of the tree. They're saying this is cruelty to the monkeys, you know. То есть там сейчас большая там забастовка, люди недовольны, что там в Индии побуждают обезьян ходить и собирать какие-то кокосы, и они говорят, это как грубо по отношению к обезьянам. Right. So they're disturbed by that slave labor of the monkeys. Они обеспокоены этим рабственным положением обезьян. That's upsetting to them. Вот это их But расстраивает. the other slave labor going on in the world, no problem. А другое рабство, которое вообще в мире происходит, нет проблем. What kind of intelligence is this? Что это за вид разума? It's demoniac. Это демонический. No spiritual intelligence. Нет духовного разума. Any other points or questions? Есть еще какие-то вопросы, какие-то моменты? Yeah? You're becoming more happy, that's good to see. Ты становишься более счастливой, это хорошо это видеть. It's a nice treatment program. Это хорошая программа по лечению. Yeah. Я хотела спросить, когда вы говорили, что Кришна, он приходит через звук, что все в звуке. А когда мы же в Гурудеве не так долго находимся, вот в особенности сейчас, всего 10 дней, как в году, то как за это время, это насколько надо быть устремленным, чтобы получить все за 10 дней, или как это вообще? So Shri Gurudev, he was explaining that Krishna, he is coming through the sound. Yeah. So when spiritual master is preaching, then Krishna is coming through the sound. And like we are with you, like only 10 days. Like during the last year, it's only 10 days. So it looks like how much you have to be eager to get everything so these 10 days. Right. Is it like that? That's why, how am I preaching, was it yesterday, for 8 hours? It's like you guys are very eager to hear А something. иначе как бы я мог 8 часов проповедовать вчера, это значит вы устремлены что-то слушать. If you come like more regularly, you're like, yeah, we already heard this, you know. Если вы знаете, как более регулярно мы приходили, то тогда вы сказали, да, это мы He слышали. talks about the super soul and the guru Ну, там про свою душу говорят, and krishna-katha is the medicine and prasadam is the diet. кришна-катха лекарства, про We садиеты. heard this. Это мы слышали.
But now you're like, I want to hear it again. I need to hear it again. А сейчас такие, я хочу это слушать опять, мне надо это слушать I опять. don't care what you say, you Вообще know, не важно, что вы будете anything говорить. about Krishna. You Все про know. Кришну. You want to talk about Guru Tattva? No А вы problem. так хотите говорить? Нет проблем. Because we realize the benefit we get by the mercy of Guru and Krishna. Потому что мы осознаем благо, которое мы получаем по милости Гуру и Кришны. So you have to take advantage of it. Нужно этим воспользоваться. Otherwise, we take it for granted. А иначе мы просто думаем, что Oh, это you know, Gurudev will come, he'll solve everything. you само know. собой. Да, Гурудев приедет, все решит. We don't have to do anything. Нам ничего не надо делать. So it's not so cheap. Это не так дешево. And also, you never know how long the spiritual master will stay on this planet. И также ты никогда не знаешь, как долго духовный учитель будет находиться на That этой was a планете. great shock to me. Это был великий шок для Because I меня. thought my guru would stay for a long time. Потому что я думал, что мой гуру будет долго находиться. Big shock. Огромный шок. So I'm just grateful that, you know, that I tried to be as sincere as possible to hear from him Я properly. просто благодарен, что я старался быть настолько искренним, насколько мог, слушая от него. Because that's what's carrying me for so many years. Потому что это то, что поддерживает меня столько много лет. Because by his mercy he made that investment. Потому что по его милости он сделал это вложение. And I was just fortunate enough to try to do the right thing to receive it. А я просто достаточно удачливый был сделать правильные вещи, чтобы это получить. So you have to take advantage of Вы it. должны воспользоваться And этим, whenever you have the opportunity. когда у вас есть возможность. My Gurudev, you know, he used to travel a lot for preaching. So even when I was in Bhubaneswar, half the time he was traveling and preaching. Мой Гурудев много проповедовал, путешествовал для проповеди, и даже когда я был в Бхуванешваре, половину времени он путешествовал. And I was living in И Bhubaneswar. я жил в Бхуванешваре. And then when he came to America, I was, running a preaching center there. И когда он приехал в Америку, я там управлял проповедническим центром. So he was traveling around to all the different temples. I couldn't go И он путешествовал по разным храмам, а я не мог поехать. because I had responsibility to take care of the devotees in the preaching and the preaching center. Потому что у меня была ответственность за преданных, за проповедь и за проповеднический центр. And also I was a family man at that И time. также я был семейным человеком в So то I had время. responsibility for family as well. У меня была ответственность за семью также. So if I just have short time to hear from my spiritual master, then we should, take as full advantage as possible. И если у нас короткий промежуток времени слушать от духовного учителя, мы должны воспользоваться этим настолько, насколько это I возможно. was talking to devotees that when I was in very nice consciousness and really prepare myself for the class, I felt like I got so much reciprocation from my spiritual master. Я обсуждал с преданными, что когда я был в очень хорошем состоянии сознания и готовил себя к лекции, я получал много взаимоотношений от духовного учителя. And then if I didn't do that work and try to get ready for that class, then I was not in right consciousness. I felt so horrible that I cannot get proper reciprocation because I'm not in the right consciousness. А если я не был готов, не был в хорошем сознании, то тогда я чувствовал себя так жутко, что я не получаю то взаимоотношение. So I would start preparing myself for that class the night before И я начинал готовить себя к лекции за вечер до этого. with the sadhana and chanting and reading and studying. Садхана, воспевание, чтение, изучение. And then first thing in the morning, like chanting very serious, sincerely, И с самого раннего утра сразу воспевать серьезно и very искренне. intensely, Интенсивно. praying for purification of my consciousness Молясь об очищении своего сознания. so that I would be able to hear properly in association with my spiritual master. Чтобы я был способен быть правильно слушать в общении с моим духовным It's not like you учителем. just do any damn thing and then you just show up and you're going to be able to hear properly. Это не то, что ты чем угодно там занимаешься и думаешь, что ты придешь и будешь правильно слушать. Just like in school, college, if you're just out partying and doing nonsense, you're not going to show up and be your best in that class the next day. Как в школе, в колледже, если ты там на вечеринках был всю ночь, то ты не сможешь прийти и в хорошем быть состоянии для лекции на следующий день. You have to be prepared for the lesson. Ты должен быть готов к уроку. You have to be a perfect Ты student, должен быть совершенным студентом. as best that you possibly can be, Самым лучшим, каким вообще можешь быть.
To get perfect knowledge from perfect source means you have to be perfect student. Чтобы получить совершенное знание из совершенного источника, ты должен быть совершенным студентом. And somehow or other, that was the only thing I think that I did right, is I tried to be a very good student. И так или иначе, это вот единственная вещь, которую я думаю, я сделал правильно, что я старался быть хорошим студентом. So I prepared myself. Я готовил себя. And I was by Krishna's mercy, Gurudev's mercy, most days in very, very nice consciousness going into that class. И по милости Кришны, Гурудева, большинство времени я был в очень-очень хорошем состоянии сознания. And because сознания. consciousness is purified, then your intelligence will be very, very much eager, very interested to understand topic related to absolute truth. Потому что если твое сознание очищено, твой разум, он будет очень сильно устремлен, любознательный, слушать темы о природе абсолютной истины. Then you'll be very eager, very, very like mad to get that association and hearing and that experience. Да, ты будешь очень жадный, с таким, сходить с ума, как получить общение, вот этот опыт. If you just say, well, you know, I'll do anything and I'll just plop my body down, I'm at the class, all right, let's see what he has to say, that's not gonna work. А если ты думаешь, да я что угодно буду делать, потом брошу свое тело, там посмотрим, что у него есть сказать, это не сработает. We're not acting as a qualified hearer or student. Мы не действуем как квалифицированный слушатель. Even you have perfect knowledge from perfect source, still you'll not be able to receive it. Даже несмотря на то, что у тебя есть совершенное знание совершенного источника, но ты не способен его получить. My Guru said, although I'm giving perfect knowledge from perfect source, how many can hear it? Hardly anybody. Мой Гурудев говорил, несмотря на то, что я даю совершенное знание из совершенного источника, как многие люди, они устремлены слушать это. Очень несколько. Because they're on false ego platform, listening to Maya and bodily platform, attached to bodily relations and bodily thoughts and activities. Their mind is stolen by illusion. Как многие люди могут получить это, очень немногие, потому что они все привязаны на материальном уровне, и их ум украден иллюзией. So they cannot hear anything. Они ничего не могут слушать. Entering inside. That's why we're not getting the effects of the hearing. Это не проникает внутрь, вот почему мы не получаем эффекты. That's the root of the problem. Это самый корень проблемы. If the solution is to hear Krishna in transcendental sound, then not being able to do that means that's the root of the problem. Если решением является слушать Кришну в форме трансцендентного звука и неспособность это делать является коренной причиной. Getting the effects and understanding this transcendental knowledge. Проблем и почему мы не получаем эффект трансцендентное знание. So you have to show up at the class as a very good student. То есть ты должен появиться на этой лекции как очень хороший студент. I don't think I was a good student in anything else ever in my life. Я не думаю, что я был хорошим студентом ни в чем другом в своей жизни. I was a bad student. Я был плохим студентом. I was boring. Мне было скучно. But somehow or other, by Krishna's mercy, Guru Krishna's mercy, this topic is the only thing that really inspired me and interested me. Но так или иначе, по милости Гуру и Кришны, вот эта тема, это было единственное, что было интересно для меня и воодушевляло меня. So we have to meet all of the qualifications as a student, as a hearer. Мы должны проявить всю эту квалификацию как студенты, как слушатели. You don't go to the class and you're like half asleep and you're sleeping on your desk, like snoring on the desk, Пришел на урок наполовину сонный и спишь там на парте. So you have to be prepared for the class. То есть нужно быть готовой к лекции. And that's the only association I have with my spiritual master. И это единственное общение, которое у меня было с I had духовным учителем. no other personal association or service with У him. меня не было никакого другого личного общения или служения. My only connection, my only service with my spiritual master was to go to the class and try to hear him as the best student I could be. Моя единственная связь и служение духовному учителю, это было, что я должен прийти на лекцию и быть самым лучшим студентом, каким я вообще могу быть. So if that's the only time I have with Gurudev, and then he's traveling half the other time, then I better maximize these few moments I have with him. Если это единственное время, когда я могу быть с Гурудевом, половину времени он путешествует, мне нужно максимизировать
то время, которое я с Гурудевом. And thank God I understood to do like that. Слава Богу, я понял, что это нужно сделать. Because otherwise he left very soon. Потому что в противном случае он Too очень soon. скоро ушел, слишком скоро. So if I didn't do that and he left soon, I would be completely devastated. И если бы я это не сделал, и он ушел бы раньше, я был бы полностью That разрушен. means I wasted such an unbelievable opportunity. Это значит, я упустил невероятную I would возможность. just be lamenting the whole rest of my Я бы life. просто скорбел весь остаток своей жизни. So don't do that. Поэтому не делай так. Instead of being the most fortunate, we'll become the most unfortunate. Вместо того, чтобы стать наиболее удачливыми, мы станем наиболее That we had the неудачливыми. greatest opportunity and could not figure out how to take advantage of that. У нас величайшая возможность, и мы не смогли разобраться, как ей They're воспользоваться. just sitting there speculating, attached on bodily Сидим, physical platform. спекулируем и привязаны на телесной платформе. Prabhupada said we're addicted to mental speculation. Прабхупада говорит, мы пристращены к ментальным This спекуляциям. is the drug. Вот этот наркотик. This is the root of the problem. Это самый корень Can we проблемы. realize that? Но можем ли Are мы we это осознать? desiring to give up the drug of mental speculation? Желаем ли мы оставить наркотик ментальных Do we realize how спекуляций? that's the root cause of our suffering condition? It Понимаем? must be given up. Понимаем ли мы, что это коренная причина наших страданий, и она должна быть оставлена? We need better information. Нам нужна лучшая We need информация. absolute, perfect Нам information. нужна абсолютная, совершенная Mental информация. speculation is all material. It's all temporary material, very low class information. Ментальные спекуляции это все материальное, низкого качества, материальная информация. Related to eating and sleeping, mating, defending only. Связано с едой, сном, совокуплением и обороной. Nothing about the soul, nothing about the needs of the soul, Ничего о душе, ничего о потребностях души. nothing about how to realize the soul. Ничего о том, как О осознать суперсоул. душу или высшую душу. Those are the topics, Вот эти темы. which means human consciousness. Это означает человеческое сознание. We're meant to be really human, Мы должны быть настоящими not людьми, animalistic. а не But if we're not able to understand anything spiritual or transcendental, then we're an animal Но consciousness. если мы не способны понять ничего духовного или трансцендентное, то мы в животном So if we сознании. say, okay, I don't want to be an animal consciousness Если мы anymore, говорим, я больше не хочу быть в животном It's сознании, useless. это It's бессмысленно, painful. это болезненно, it's unacceptable. это неприемлемо. That's why I said you must be disgusted. It's unacceptable. Поэтому вот говорится, ты должен быть испытывать отвращение и говорить, что это неприемлемо. Then we'll be determined to do something about it. Тогда мы будем решительно настроены что-то сделать в Then we'll отношении этого. become a better student. Тогда мы станем лучше How to студентами. get the right information and get mercy of Guru and Krishna in order to solve all these problems. Как получить правильную информацию от Гуру и Кришны, чтобы быть способными решить все эти проблемы? Ну, Yeah. можно признать, конечно, что твои ментальные спекуляции тебе мешают, но это не так, чтобы вот отвращение вызывает. Как-то нормально, вот, живешь ты с этим. Like you can... Так, что ты можешь признать? Ну, Что? признать, что ментальные спекуляции ты можешь, да, вот они тебе мешают. да. Мешают. Но вот отвращения к нему и вообще нету. Like you can admit that mental speculation is like an obstacle and it's on the way, but it's not to the point that you completely like disgusted with that. So keep eating the Но stool. тогда продолжай кушать испражнения And convince yourself that it's nectar. и убеждай себя, что это нектар. Конечно, я не убеждаю, но как-то, не знаю. I'm sorry it's not pretty, Извини, что это неприятно. The situation is not very attractive, Но ситуация, она сама не очень привлекательная. So keep eating the stool and try to keep convincing yourself that it's nectar. Продолжай кушать испражнения и убеждай себя, что это нектар. Keeping an ass and somehow convince yourself that your voice and what you're saying is very attractive. Продолжай удерживать этого осла и как-то убеждай себя, что твой голос это как-то привлекательно. Does it sound good? Как звучит It's a хорошо? good plan? Хороший план. Нет, конечно. Но
So why don't you give it А up? почему не оставишь? Why don't you look for some better Почему information? бы тебе не искать лучшую информацию? Ну, я ищу, но я просто честно признаю, что она не такая уж отвратительная, я про это хотел сказать. I'm looking for better information, but I'm just honestly admitting that like mental speculation, it's not like to the level of like complete like disgusted. So you rather your mental speculation that's coming from Maya than Krishna's intelligence? Is that what you're saying? То есть ты предпочитаешь ментальные спекуляции, которые приходят от Майи, вместо того, чтобы получить разум от Кришны. Ты вот этот момент говоришь? You have more faith in that? You have more interest in that? Your so-called intelligence rather than Krishna's У тебя intelligence? больше веры в твой так называемый материальный разум, чем разум от Кришны? That's more attractive to you? Это более привлекательно для тебя? Ну вот оно как-то держится, какие-то корни вот есть и не отпускаются. То есть я вот понимаю, что вот это мешает, но вот I understand that this is an obstacle, but it's like rooted, like deep rooted, and Yeah, that's why we're trying to uproot it. так мы поэтому и пытаемся That's why выводить we're это exposing it Мы as поэтому being insane. и разоблачаем это как сумасшествие. да я и так об этом знаю, собственно говоря. Я даже молюсь об этом Кришне, чтобы это убрал, но вот молитва, она ну, не такая вот да, не такая, чтобы вот прям аж я плачу. I know that, and I am praying to Krishna so he will free me, but my prayer is not like deep. No, it's happening, but you just don't realize that it's happening. Это происходит сейчас, но ты просто не понимаешь, что это с тобой происходит. You're praying, Krishna's trying to help you, right? And you can't even take the help because you're speculating why my prayer is not working, you know? Ты молишься, Кришна помогает тебе, и ты не можешь даже этой Unbelievable. помощью воспользоваться, потому что ты спекулируешь, почему вот у меня молитвы вот такие не получаются. Right? That's what mental Maya does. Так вот это вот I'm Майя и praying, why делает. Krishna's not helping me? Я молюсь, а Кришна And не then Krishna's помогает. sending the devotee to tell you about Krishna's intelligence, and you're like, why isn't Krishna giving me any intelligence? А Кришна посылает своего преданного, чтобы дать тебе разум от Кришны, ты почему Кришна никакой разум Why не is not дает? helping me? Почему It's не right in помогает? front of your Это face, прямо у тебя перед but you лицом, cannot understand но ты it не можешь это понять, because you don't understand Krishna. потому что ты Кришну не понимаешь. So he's not giving you proper intelligence and faith to understand how he's trying to help you Он не дает тебе разум и веру понять, как он помогает тебе. because you're lost in your mental speculation. Потому что ты потерян в своих ментальных спекуляциях. So we're trying to reel you back in, Мы you know? пытаемся тебя, знаешь, примотать обратно. But you're like one of these old, fat, lazy fishes, you know? Но ты как одна из таких толстых, ленивых рыб. So it's like really tough, you know? Это так тяжело. It's like the guy who's fishing and he thinks he has something really good and it's just like a tire tube, you know? Это как, знаешь, рыбак, он думает, поймал что-то, а там просто это шина от колеса. That's how I feel. Like I'm bringing in Krishna Sharana, then I bring it up to the boat and it's just like a tire, you know? Это то, как я себя чувствую. Думаю, я сейчас Кришна Шарану притяну, вытаскиваю его, это просто такое колесо. Like with no tread on it, you А, know? вот такая, знаете, камера вообще, без So it's колеса. not even like a useful То tire, есть это you даже know? использовать эту нельзя шину. And then I'm like, oh, it's just a tire, you Я know? думаю, ой, шина And then the просто. tire's like, can I go back in the water? А шина Yeah, такая man. говорит, а я могу обратно в воду уползти. I'll throw in my fishing line, my whole rod, everything, man. Я с тобой Forget it. сброшу всю удочку свою, леску, все. This is fishing, you can have the Это whole вот эта thing. рыбалка, может ее получить себе. You tell the guy in the boat, take me back to the И shore. говоришь парню в лодке, все, уезжаем. This is fishing, you know? Это вот рыбалка, это вот And the такое. whole time you're trying to reel it in, you know? Ты пытаешься притянуть это. Wow, this is heavy. This is gonna be unbelievable. Тяжелое, это будет What a невероятно. catch I'm gonna have, you Я сейчас know? такое вытащу. And then Krishna Shana, he pops his head out and it's like, oh, God. Это смешно, Шарана, голова его вылазит оттуда. And what's worse is when you keep catching like the same, the same tire, you know what I mean?
Что еще хуже, это когда ты продолжаешь одну и ту же шину ловить. Then you move the boat, you know, it's like, okay, there's just tires over there, you Когда know. ты уезжаешь на лодке, говоришь, там одни шины ловить. Let me try one more time, you know. Ну ладно, давайте еще раз попробуем. Oh, I got a big one. Oh, you know, then you reel in, it's okay, this is going to be different this time, И you ты know. подцепил, тянешь и думаешь, сейчас по-другому будет. And then the krishna-katha again. Oh my God. Кришна Шаран опять, боже мой. This fish is useless. You know? Эта рыба вообще бесполезная. I can't eat it, I can't sell it. Ее нельзя не съесть, ее нельзя продать. Oh, Krishna. Yeah. We keep trying anyway. А мы все равно пытаемся. Oh, Krishna. What a catch, you know, I'm so lucky to have you, you know. Кого я вообще поймал? Я такой удачливый. I consider myself very fortunate. Я считаю себя очень удачливым. So that's all you want? Go for it. Если это все, что ты хочешь, иди за этим. Да не то чтобы я настаиваю на этом, просто я говорю как-то. Просто я поэтому здесь и хочу как бы называется. I want to stay here and to get rid of it. That's from the lips only, Это right? с уст только, да? That's politically correct thing to say, Это right? политически корректная вещь сказать. Why are you putting up argument? Why not just be humble and say, okay, I have to pray for mercy to get rid of all of these А things? зачем ты какие-то аргументы приводишь? Почему ты тебе не быть смиренным, просто сказать, мне нужно просто молиться о милости, чтобы It just избавиться sounds от like этого you're всего? grumbling and complaining Выглядит так, что ты жалуешься и ворчишь. and just putting up some useless И argument. какие-то бесполезные аргументы помещаешь. Just take more medicine. Pray Просто- to be able to take more Просто medicine. принимай больше лекарства и молись о том, чтобы принимать And больше somehow you get лекарств. mercy of Guru and Krishna. These things can all be rectified Если ты by так, their mercy. так или иначе получишь милость Гуру и Кришны, эти все вещи могут быть убраны. по I'm их saying милости. if we become very eager to understand and solve our problem, then we'll become much more, better student and very inquisitive and desirous how to do it. Я же объясняю, что если мы поймем, в каких серьезных проблемах мы находимся, мы станем лучшими студентами, устремленными, как решить наши проблемы. I'm sorry about the fishing analogy. I grew up on the beach, so somehow this came into И my цени про эту brain, аналогию you с know. рыбами, просто я на пляжу вырос, и как пришло. I caught a few tires in my day, you know. Пару шин я поймал. Throw the whole fishing rod, you И know. когда выкидываешь вообще всю. This is fishing, Это forget что, it, это man. такое, you вот это know. рыбалка? This is what it means to be a guru. Okay, you Это can что? have it. You know. Значит, вот это значит быть гуру? Можете That's all I'm получить. gonna catch. Это вот таких я буду ловить? So that's like perfect student Это что? mentality. Умонастроение совершенного студента? I have to give up my ignorance. Надо мне невежество свое оставить, I have to learn some new новой information. информации научиться. That's not a good student Это attitude. не умонастроение хорошего студента. I was already happy with what I knew, right or wrong. Я уже был счастлив тем, что знал, правильно это или неправильно. That's enough for me. С меня уже все достаточно. Then you'll be stuck there. Да, ты застрянешь там. That's it. That's all you И get. все. Все, что ты получишь. Someone a question, yeah. This Mataji Dasha, she's asking a question. Who? Dasha from Krasnodar. Yes. So she's saying, Hare Krishna, Hare Krishna. dear Shila Gurudev, and please accept my obeisances. Right. And today morning, you were speaking about how Guru gives to the disciple a mantra, and gives him the holy name. And do I understand properly that Guru gives
the holy name to the disciple by speaking krishna-katha, so in that way purifying the heart of the disciple, and then the disciple will be able to chant the holy name. Yeah. Without hearing from the spiritual master, then how will have sufficient faith? То есть вопрос был такой, что вы говорили утром, что духовный учитель дает святое имя. Правильно ли я понимаю, что духовный учитель, благодаря Кришна-катхе, он очищает сердце, и тогда мы можем воспевать святое имя? И Гурудев говорит, да, без общения с духовным учителем, как у тебя будет достаточно веры? Without mercy of Guru Krishna, will not have purified mind and intelligence, will not be able to put sufficient faith and understand Krishna in the form of holy name. Без милости духовного учителя у нас не будет достаточного очищенного сознания и разума, и мы не сможем вложить веру в воспевание святого имени. So when you're chanting in material consciousness, polluted, contaminated mind and senses with little to no faith, envious of Krishna, what kind of chanting will this be? Когда ты воспеваешь в материальном оскверненном сознании, с вообще или нет веры, или совсем чуть-чуть, что это за воспевание будет? And Krishna is going to manifest there? И Кришна, он что, проявится там? Not possible. Это невозможно. So first we have to purify the consciousness by Shravanam, hearing from Krishna through the Guru. Поэтому вначале мы должны очиститься через Шраванам, слушая от Кришны Through the через Гуру Shastra. и через шастры. Transcendental sound vibration, krishna-katha, Krishna-nam. Трансцендентная звуковая вибрация, Кришна-катха и From the lips Кришна-нам. of bona fide Guru. С уст истинного Гуру. That's where Krishna will manifest. Это вот где Кришна That's проявится. the only place Krishna will Это manifest. единственное место, где Кришна проявится. Many people acting like gurus, giving mantras, selling mantras, chanting Hare Krishna, but is Krishna manifesting there? Многие личности действуют как гуру, дают мантры, продают мантры, но проявляется ли Кришна там? If they don't even understand Guru Tattva and they're acting as gurus, that means that they have not got mercy from their guru or from Krishna. Если они действуют как гуру, но не могут объяснить гуру татву, это значит, они не получили милость от своего гуру и Кришны. They didn't get the first installment of mercy. Они не получили первое проявление милости. Then all of a sudden Krishna's going to manifest in that mantra that he's supposedly giving you. И что, тогда Кришна, он проявится в этой мантре, которую гуру тебе продает, но я имею в виду дает. It makes no sense from a Это philosophical point of view. не имеет смысла с философской From точки practical point зрения, of view. и с практической точки зрения. Prabhupada said Krishna will manifest directly, like in the case with Arjuna, or through his bona fide representative in disciplic succession only, and everything else is Maya, more or less. Прабхупада, он сказал, что Кришна, он проявляется либо прямо, как в случае с Арджуной, либо через свою ученическую преемственность. Все остальное является майей в большей или меньшей степени. Even theoretically means it's not real. Даже теоретически это значит не настоящее. It's still on intellectual, material, false ego platform. Это все равно на интеллектуальной платформе ложного эго. Krishna will not manifest there. Кришна не проявится там. Krishna says only by bhakti will I manifest. Кришна говорит, что только через бхакти я проявлюсь. Not karma, not jnana. Не карма и Not не yoga. гьяна, и не йога. Only by Shuddha Bhakti Только шуда бхакти. will I agree to reveal myself, to manifest to you. Я соглашусь явиться и проявиться для тебя. So by the mercy of Krishna, one gets a bona fide guru. По милости Кришны человек обретает истинного гуру. By mercy of bona fide guru, then we can become purified and qualified how to understand how to surrender and serve Krishna and advance on the path of bhakti. А по милости истинного гуру мы сможем понять, как очиститься и как прогрессировать на пути бхакти. Make sense? Понятно? If you're acting as a guru, shouldn't you know what is Guru Tattva? Если ты действуешь как гуру, разве ты не должен знать гуру татву? Shouldn't you be able to scientifically explain it with realization? Разве ты не должен быть способен научно объяснить это с реализацией? That means you got the mercy of Guru and Krishna. Это означает, ты получил милость гуру и By their Кришны. mercy, they purify your mind and senses, and they'll give you that transcendental tattva vijnanam. И по их милости они очистили твой ум и сердце и дали тебе татва вигьянам. So if you don't understand it, you cannot explain it. Если ты не понимаешь это, ты не можешь это If they're объяснить. not explaining it, it means they don't Если understand it. они не объясняют это означает, они это не And why don't they понимают. understand А it? почему они это не It's понимают? because they never heard it. Потому что они никогда этого не слышали.
from Guru Sadhu and Shastra, от Гуру, from Саду Krishna. и Шастр и Кришны. Therefore, they didn't get first installment of mercy. Поэтому они получили первое проявление милости. So if you don't get first installment of mercy, how do you jump to being a guru and giving people mantras? Если ты не получил первое проявление милости, как ты можешь перепрыгнуть к тому, чтобы быть гуру и давать людям мантру? This is very controversial Это очень такое because a lot of скандальное. people out there are thinking that they're gurus Потому and they что believe it. много людей там думают, что они гуру, и они верят в это. Just like someone who is on the mental platform, false ego platform, they think they're very sincere and serious and fully surrendered to Krishna. Как если кто-то находится на ментальной, сентиментальной платформе, они верят в то, что они очень искренние и полностью преданы Кришне. And then they get everyone around them saying, oh, you're a pure devotee. And you're like, yeah, I know. И потом все вокруг них говорят, да ты чистый преданный. Они говорят, да знаю, да знаю. But it's not based on tattva. Но It's это not based on understanding the science properly. Это не основано на татве, это не основано на правильном понимании науки. That's why none of them speak about it. Поэтому никто из них об этом не говорит. If you know this, and this is the science, and this is the way that you can get mercy of Guru and Krishna, that's all you will speak on. Если ты знаешь это, и ты знаешь, что вот эту науку, по милости Гуру и Кришны, это единственное, о чем ты будешь говорить. But they never speak on it. Но они никогда не говорят об этом. And if they do, they're presenting it with a misunderstanding. И если они даже это делают, то они представляют это с недопониманиями. And how do we know that? Is because we got perfect knowledge from perfect source, and by mercy of Guru and Krishna, we realize that. А откуда мы это знаем? Потому что мы получили совершенное знание совершенного источника, и по милости Гуру и Кришны реализовали это. So if you cannot produce that with that realization, faith and effect, I'm sorry, I cannot accept you as bona fide. Если вы не можете произнести это с реализацией, с верой и с эффектом, извините, я не могу вас принять как истинного гуру. No disrespect. Без всякого It's just неуважения. scientifically would be foolish of me to Просто accept с that. научной точки зрения это будет глупо с моей стороны принять это. Rather, Prabhupada says you should not hear from them Вместо этого Прабхупада говорит, что вы не должны слушать от because they're них, mental speculators. потому что они ментальные спекулянты. They're not hearing from Krishna Parampara, they're hearing from mental speculation, so-called academic, scholarly, Gyani platform. Они не слушают от Кришна Парампары, они слушают с платформы академической, научной, ученой. And my платформы. Gurudev used to say, Gyanis are the biggest cheaters. А мой Гурудев все время говорил, что гьяни, они величайшие Because they're обманщики. posing that they know Потому что они притворяются, что знают. when they don't really know. В то самое время, когда на самом деле And не they're so знают. foolish they don't even know that they don't И они know. такие глупые, что они даже и не знают, что они не But знают. their real underlying motivation is name and fame. Но настоящая их внутренняя мотивация – это имя и They слава. want to be worshipped, they want money, they want name and fame. Они хотят, чтобы им поклонялись, они хотят деньги, они хотят имя и славу. That's why Gyanis are the biggest Вот cheaters. почему гьяни, они величайшие обманщики. And that's why this mixed so-called, bhakti is the worst enemy of pure И bhakti. вот почему смешанная так называемая бхакти является величайшим врагом Bhaktivinoda бхакти. Thakur talks about that. Бхактивинода Тхакур говорит об этом. Because that mixed bhakti which is going on in the name of pure bhakti is very difficult to understand the distinction. Потому что это смешанная бхакти, которая выдается под эгидой чистой бхакти, очень трудно увидеть это различие. So unless they can present as it is, according to Guru Sadhu and Shastra, scientifically, with effect, that you can perceive the effect and the realization of that, it should not be accepted as bona До fide. тех пор, пока они не могут представить это на основе гуру, саду и шастры, реализованным образом, с эффектом того, чтобы ты мог это понять, они не могут быть приняты. How is it we're presenting Guru Sadhu and Shastra from Prabhupada's books and teachings, right? And they're saying this is a deviation. Как это, что мы представляем гуру, саду и шастры на основе книг учений Шрилы Прабхупады, а они говорят, это отклонение. So I'm quoting your guru, I'm quoting, Prabhupada's purports, translations, purports, teachings and instructions, and in your mind you're hearing that as some type of deviation. То есть я цитирую слова твоего духовного учителя на основе его книг, учений, а в твоем уме это Prabhupada was отклонение. talking in today's verse, right? Прабхупада в сегодняшнем стихе говорил.
It says, Prabhupada said the Sanskrit word anusuyave in this verse is also very significant. Прабхупада говорит, санскритское слово анусуеве в этом стихе тоже очень значимо. Generally, the commentators, even if they are highly scholarly, Обычно комментаторы, даже если они в высшей степени ученые, are all envious of Krishna все завидуют Кришне and Krishna's pure devotees. и чистым преданным Кришне. And even the most erudite scholars, И даже наиболее эрудированные ученые, they write on Bhagavad Gita very inaccurately они пишут на тему Бхагавад-гиты очень неправильно. because they are envious of Krishna Поскольку они завидуют and Кришне Krishna's pure и devotees. чистым преданным Кришне. Their commentaries are Их useless. комментарии, они бессмысленные. Useless. No potency. Бессмысленные, там нет никакой потенции. They're speaking, they're writing books, Они говорят, они пишут Дикшагуру, книги, Шикшагуру, Шикшагуру, Дикшагуру. big scholars writing books, Большие ученые пишут and it's книги. all И inaccurate это все неправильно. because it's on a material, mental, so-called scholarly, intellectual platform. Потому что это на материальной, ментальной, так называемой ученой платформе. And that's proof that they're envious of Krishna because they're not receiving their intelligence from Krishna. They're thinking that they are intelligent. И это доказывает, что они завидуют Кришне, потому что они не от Кришны получают разум, не от него зависят, а опираются на свой разум. That's why the commentaries and their discussion and their books and everything is inaccurate. It's not proper. Поэтому их комментарии, их книги, то, что они говорят, это неправильно. Because it's faultily conceived for a faulty motivation, therefore you come with a faulty result. Потому что это ложным образом получено ради ложной мотивации, и поэтому ты получаешь ложный результат. So how you can be a pure value medium of Krishna when Krishna is not even explaining to you what is what is what? Тогда как ты можешь быть чистой прозрачной средой для Кришны, если Кришна даже тебе не объясняет, что есть что? It's very unpalatable. It's politically not acceptable. И это очень неприятно и политически неприемлемо. It's a big disturbance for those who are trying to pose as gurus. Это большое беспокойство для тех, кто притворяются, что они гуру. Science, right, has a way of cutting through the sentimental, theoretical understanding. У науки есть способ прорезаться через сентиментальное теоретическое понимание. They don't want to have that discussion. Они не хотят в таких обсуждениях принимать участие. They don't want to, like scientists, try to find out what is nature of absolute truth. Они не хотят, как ученые, выяснить природу абсолютной истины. You don't even know what is Guru Tattva, Ты даже не знаешь, что такое гуру which is the татва, first installment of Krishna's mercy. что является первым проявлением милости Then you're Кришны. posing as a guru, А притворяешься, что ты гуру. giving speculative knowledge based on material motivation, running after name, fame, adoration, and distinction. Даешь спекулятивное знание на основе материальной мотивации, стремления к имени, славе, Worship, followers, money, почету, признанию, power, all последователям, material деньгам, motivation. власти. Это все материальные мотивы. And then you're writing books and giving lectures just based on pure mental speculation and so-called И scholarship. потом ты пишешь книги и даешь лекции на основе чистой ментальной спекуляции и And учености. because of your enviousness of Krishna and Krishna's pure devotees, your intelligence is completely bewildered, but they're so foolish they don't even realize Из-за that. твоей зависти к Кришне и чистым преданным Кришне твой разум полностью сбит с толку, но они настолько глупые, что они даже не осознают это. And then they're reading, books about the Goswamis to try to somehow or other prove to everybody how advanced they are. И они читают книги о Госвами, чтобы как-то доказать всем, какие они продвинутые. That's great, big cheating, Это big cheating. огромный обман. Okay, you're reading the Goswamis, why don't you read Srila Rupa Goswami where he says, if you're sincere and serious about surrendering to Krishna, he'll send you bona fide guru. Окей, тебе нравится Госвами читать, почему ты не читаешь Рупу Госвами, который говорит, что если ты серьезный и искренне обрести Кришну, он пошлет тебе гуру. Well, I got a bona fide guru. А они говорят, у меня истинный гуру. Okay, then why are you presenting and doing that which is opposite
or misunderstood from what your spiritual master is saying in the Shastra, А in the почему, scripture. почему ты тогда презентуешь и делаешь что-то, что неправильным образом понято, не то, что твой духовный учитель говорит в шастрах? And if you truly understand him and have full faith in him, then why you're not understanding and explaining his purport scientifically, perfectly Если ты well? по-настоящему понял его, научился от него, почему ты не объясняешь его комментарии научным образом? That's an interesting question, Это вот isn't it? интересный вопрос. So my Gurudev said, okay, you're all sitting there, many of you are initiated, right? Many of you my followers, disciples, apparently, Мой but you cannot hear anything, you cannot understand anything. Мой Гурудев говорил, что вы вот тут у меня все сидите, внешне все приняли посвящение, но вы ничего не можете слушать. Because you're addicted to mental Потому speculation, что пристращены к and you're ментальным thinking you're very спекуляциям. intelligent, Считаете себя очень and you're разумными. attached to your body and your mind and your Привязаны bodily К relations, телу, к уму, к телесным отношениям. and you're running after material desires and material attachments. И стремитесь к материальным желаниям, материальным привязанностям. You cannot hear Krishna with this type of mentality. Ты не можешь слушать Кришну с таким умонастроением. That's why Krishna says, you cannot hear me, you're lost, and you don't even know that you're lost. Кришна, он говорит, что если ты не можешь слушать меня, то ты потерян и даже не знаешь, что ты потерян. I'm initiated by... Я инициирован этим гуру. Everything's already said, everything's Всё already done, уже достигнуто и everything's сделано. already understood. Все понято уже. It's like Christian, you know, they say, you know, I accept Jesus as my Lord and Savior. Это как христиане, они говорят, я Иисуса принял своим Господом и Now we can do Спасителем. any dumb thing. Теперь можно хоть чего делать. It's like Christian, you know, Christians. Крестьяне таковы. Just say externally that you've accepted this person as your guru or your Lord and Savior, Просто скажи внешне, что ты принял этого гуру and своим don't Спасителем. understand or follow anything he's asked you to do, Но не понимай и не следуй ничему, что он попросил тебя делать. and then introduce, manufacture, and concoct the very same things that that guru told you not to do, then why you consider yourself a disciple of that И guru? тогда выдумывать, представлять, пропагандировать вещи, прямо которые твой гуру сказал не делать, тогда как ты считаешь себя Prabhupada said учеником? you're asara, you're useless, Прабхупада говорит, ты асара, because you've бесполезный. deviated from Krishna Parampara. Потому что ты отклонился от Кришны и от Кришна Парампары. And posing as Parampara when you're not is a very serious deviation from Parampara. И позировать, что ты Парампара в то время, как ты ей не являешься, это очень серьезное отклонение от Парампары. How's that for a controversial statement? Как вам вот это как скандальное утверждение? It's almost as bad as saying that we are God. Это практически так же плохо, как сказать, что мы Бог. Like impersonalism, Как имперсонализм. Same. То же And самое. based on Оно enviousness. все основано на We are зависти. same as God. Такие же мы, We're как same Бог. as pure devotee of Мы Krishna. такие же, как чистые преданные Кришны. That's Mayavad, impersonal philosophy. Это Майявада, имперсональная философия. Understand that one? Поняли этот момент? Bonafide guru is as good as God. Sakshat Ridvena Samasta Истинный Shastra. гуру, он так же хорош, как Бог. So you're imitating God, you're imitating God's true И representative. ты имитируешь Бога, имитируешь истинного представителя Бога. That's out of enviousness. Это из-за зависти. You're trying to assume a role which is not your role. Ты пытаешься принять роль, которая не является твоей ролью. This is the greatest cheaters. Это величайшие обманщики. And they should be exposed. И они должны быть And they will be разоблачены. exposed. И они будут разоблачены Dukosaptan. со временем. That's what they say. Oh, Dukosaptan. Это Okay, как- I'm also saying Dukosaptan. Это как они We'll see. говорят. Ну, со временем We'll все see what увидим. is what, who is who. И я тоже им говорю, со временем мы увидим, Krishna кто will есть have кто. final say. У Кришны финальное слово. All right? Nice competition. Хорошо? Хорошее I'm not afraid соревнование. of competition. I like competition. Я не боюсь соревнований, я люблю соревнования.
I feel very strongly about what my Gurudev gave me. Я себя чувствую очень сильно в отношении того, что мой Гурудев мне дал. And when I explain it, you don't understand it, and you're saying it's a deviation, so, you know, that means I feel I'm better situated than you И are. когда я это объясняю, а вы недопонимаете это, думаете, что это отклонение, тогда я понимаю, что я лучше расположен, чем вы. Okay, thank you everyone very Хорошо. much, I appreciate it. Всем большое Shri спасибо. Я Gauranitai это ki, ценю. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Jai. Samaveda Bhakta Vrinda, Jai. Guru Premanandi, Hari Hari Bol. Шила Гурудева Ки. Jai Prabhupada, Srila Gurudeva. Hari.